हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वः विराजति। हरि ओम। हरि ओम। ಬಂದಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಯಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಷಾರಾಣಿಯವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾರಾಣಿ ರಾವ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ PhD ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರದಾನ ಇವರು ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 55ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಎಂದರೆ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ 2021ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮಾನ್,
ಅಗ್ನಿಶಿಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೌರವ ಸಮ್ಮಾನ್ 2020ರಲ್ಲಿ, ಆನಂದ ಋಷಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ 2019ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಷಾ ರಾಣಿರಾವ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೌಮಿ ದೇವೀಂ ಶರೀರಸ್ಥಾಂ ನೃತ್ಯತೋ ಭೈರವಾಕೃತೆ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಮೇಘಘನ ವ್ಯೋಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೇಖಾ ವಿಲಾಸಿನಿ. This is written by Acharya Mahamaheshwar Abhinav Gupta. Tanme manah Shiva Sankalpamastu. Suprabhatam, good morning, Shubha Munjane, Namaskara to all of you present here. As Vivekananda says, there is no other spiritual teacher than your own soul. As we know, the Indian knowledge system has emphasized Atma Avalokan or self-realization. This is achieved through dedication, deep meditation, study and research of the Bharatiya Vangmaya. In this way, Vedanga Vidwan Padma Shri Professor R.L. Kashyap has accomplished the same. We have all assembled here to learn about his pioneering work. He was a teacher to the core and versatile genius. His life is a light and we can move in the path of truth with the help of this light. He illumined the lives of Veda lovers through his heroic deed of interpreting the Veda with esoteric meaning. We all assembled to participate in the Symposium on the life and works of Padma Shri Professor R.L. Kashyap, and we are proud to recollect his cherished memories. I extend a warm welcome to all of you. As we set to start the program, I call upon all the dignitaries on the dais. Most respected Shri K.C. Ramamurthy ji, Shri Gopal Husur, Shri Rohit Chakratirtha ji and Dr. R.V. Jagirdar. As we know, we start any auspicious function or program with lighting the lamp, which is already done in front of Goddess Saraswati. Light is the source of positive energy. As we have lit the lamp, let it symbolize the eradication of darkness from our lives and the world. Now I request Shri Srisha, who is the CEO of the Film Gyan Academy, to introduce the guest to the August gathering, and Dr. Jagirdar ji, Dr. Nagendra ji will honor the guests. I beg your pardon. Let's start our program with the prayer. I call upon Shri Mohan Krishna Rao ji, who is a businessman and the founder and chairman of Filmo, and request for invocation. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदाम् अपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् आपदाम् अपहर्तारಂ. ಆಪತ್ತುಗಳು ಆಪದಾಂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಪಹರ್ತಾರಂ
ಅಳಿಸುವಂತಹ, ಅಪಹರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವ ಸಂಪದಾನ್, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು, ಜ್ಞಾನ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತಹ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವ ಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗಳಿಗೂ ಸುಖ, ಸೌಖ್ಯ, ದೇಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸ್ವತಃ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರಲಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವ ಸಂಪದಾ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ರಾಮ, ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ರಾಮ, ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ, ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ, ವ್ಯಾಳೆಗೆ ದೊರಕಿಸು ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ. ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ರಾಮ, ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ, ವ್ಯಾಳೆಗೆ ಒದಗಿಸು ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ. ಕಾಲನ ದೂತರು ಕಠಿಣರೇ ಸರಿ, ವ್ಯಾಳೆಯು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಕಾಲನ ದೂತರು ಕಠಿಣರೇ ಸರಿ, ವ್ಯಾಳೆಯು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನು, ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನು, ಲಾಲಿಸಬೇಕೆಲು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ, ಲಾಲಿಸಬೇಕೆಲು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ. ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ರಾಮ, ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ, ವ್ಯಾಳೆಗೆ ಒದಗಿಸೋ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ. ಹೇಸಿ ವಿಷಯವೆಂಬೋ ಮರುವಿನೊಳಗೆ ಒಯ್ದು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮನಸ್ಸಿನ, ಹೇಸಿ ವಿಷಯವೆಂಬೋ ಮರುವಿನೊಳಗೆ ಒಯ್ದು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮನಸ್ಸಿನ. ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದಿನ್ನು, ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲ ಈ ಪರಿ ತಿಳಿದಿನ್ನು, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾಮ ಒದಗಿಸಯ್ಯ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾಮ ಒದಗಿಸಯ್ಯ. ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ರಾಮ, ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ, ವ್ಯಾಳೆಗೆ ದೊರಕಿಸೋ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ. ವ್ಯಾಳೆಗೆ ದೊರಕಿಸೋ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ. ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಾನು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲೂ ರಾಮ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಒಂದು ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಿಸಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದದ
ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಋಷಿ ತುಲ್ಯರಾದಂಥವರು, ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ವೇದದ ಅರ್ಥ ಚಿಂತನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಸ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವೇದಗಳು ಕೇವಲ 2 ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ, ರಾಮ ಅಂದರೆ 20,000 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರೀ 2 ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಹಳ ಸರಿ ರಾಮ ಹೇಳೋಣ. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ, ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ, ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕೀ ವಲ್ಲಭಂ. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ, ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕೀ ವಲ್ಲಭಂ. ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾ ವಲ್ಲಭಂ, ಜಾನಕೀ ನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೆ. ಜಾನಕೀ ನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೆ. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ, ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ, ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕೀ ವಲ್ಲಭಂ. ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾ ವಲ್ಲಭಂ, ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾ ವಲ್ಲಭಂ, ಜಾನಕೀ ನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೆ. ಜಾನಕೀ ನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೆ. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ, ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕೀ ವಲ್ಲಭಂ, ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕೀ ವಲ್ಲಭಂ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. So melodious. It is इसे मैं अगर हिंदी में कहूँ तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा है कि राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरेऊ, जो चाहे से उजियार. राम का नाम जीभ पर आते ही, उच्चारण होते ही इस संसार के सारे दुख कष्ट मिट जाते हैं, तर जाते हैं. तो ऐसे हैं हमारे राम. आइए आगे बढ़ें. Now I call respected, I request Shri Shirisha ji, who is the CEO of Fin and Gyan Academy, to introduce the guests. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, and it's my honor and privilege to be on the dais with the eminent personalities on the stage. And it is my privilege to introduce you to the respected guests here. Let me start with the introduction of Dr. R.V. Jahagirdar. Dr. Jahagirdar was born in 1959, and on his completion of his graduation, he has completely devoted his life to Rashtriya Swayam Sevaka Sangha as a full-time Karyakarta. He has served in Mangalore and Bangalore districts from 1980 to 83. From there on, from 83 to 85, he has enriched himself serving as the sub-editor of Uttana. It's a magazine. And from 85 to 2002, he was the head of the Rashtrotana publications. And that's not an easy task, running a publication, mind you. He is the force behind and is the trustee of Sahitya Sindhu Prakashana. Dr. Jahagirdar in 2011 was invited and conferred on the prestigious PhD by the Einstein International University of Florida for his profound thesis, The Relevance of Vedas to the Modern Times. And he was also conferred the professorship of Oriental Studies in 2013.
He is presently the managing trustee and the editor, news bulletin at Sakshi Trust in Bangalore. He directs research in the Vedas, publication of books, planning and conducting workshops on the Vedas, etc. This is something that is very enriching to each one of us when we go delve deeper in this, and that he has already traveled a lot far and ahead of us in this realm. He leads the effort in translating and publishing all the 4 Vedas in Kannada and various other Indian languages, equally having a poetic bent of mind too. He has published many poems in several magazines. He has published a collection of poems titled Sambhava. He touches upon man's inner world, interhuman relations, spiritual journey, and such themes of deep significance. Extensive are his achievements in the field of translation, stretching across languages. His dexterity is, it's a manifestation of, it has resulted in the manifestation of about 200 books that he has worked upon. His experience in the area of publicity of books is quite vast and considerable. He has creditably introduced many novel and effective projects with a view to reaching out books to the masses. His love for books is further exhibited in his involvement and effort as a project coordinator of the project, a library for each school, launched by Infosys Foundation to supply books to 10,000 schools. 10,000, mind you, 10,000 schools. Heading the Sakshi Institute, he has undertaken several pioneering projects to preserve and propagate Veda knowledge in the light of Sri Aurobindo's writings. As an adept speaker, he has held many lectures on the sadhana path of Sri Aurobindo and conducted many workshops on personality development and excellence, which have motivated people from diverse vocations. Apart from being involved in each social and cultural activities, he is engaged in experiments in environment-friendly agriculture and propagation of similar agricultural methods. And that's our Dr. R.V. Jagidar, present among us on the video. Continue. And our next personality that I would like to introduce, ಇದೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೊಂಥರ ನನಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯಿಸೋದಕ್ಕೆ. ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ. ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದವರು. ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕುರಿತು ಇವರ ಲಂಕಣ ಲೇಖನಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ನವದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಸಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರು ಅಯೋಧ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ, ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಕತೆ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅನುಪಮ. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. Eminent personality that I would love to introduce is Sri Gopal B. Hosur. He is IPS retired. Good morning, sir. It is my honor to introduce you.
It's with great pleasure that we wish to introduce a remarkable public servant and a truly inspiring leader, former police officer, Chief Shri Gopal B. Hosur, with a career spanning over 36 years in public service. He has made lasting contributions to the spheres of law and order, crime prevention, and criminal justice administration. He has not only fostered societal harmony and society, but also risked his life in the process many a times. A testament to his undying commitment to public safety, Sri Hosur's expertise has seen him serve in numerous challenging roles in the Indian Police Service, including the position of Inspector General of Police and Head of State Intelligence in Karnataka. Today, he continues his journey of serving society as a Chief Executive Officer of the Chinmaya Mission Hospital in Bengaluru, steering its growth and overseeing its functions. He holds significant positions in various organizations like the Indian Red Cross Society, Karnataka, Karnataka Swimming Association, and Down Syndrome Associations of India, to name a few. His work with Matrushri Manovikasa Kendra, an institution to care for mentally challenged orphan children, and Sankalpa, an organization focused on reforming convicts, speaks volume about his compassion and commitment towards the betterment of society. In recognition of his courage and dedication, Sri Hosur has been awarded multiple acknowledgements, including the Chief Minister's Gold Medal in 1986 and 1991. And not just that, there's a lot more to it. The President of India Medal for Meritorious Service in 2001 and the President's Police Medal for Distinguished Service in 2007. He was twice bestowed with the President of India Police Medal for Gallantry. Once in 2004 for a gallant act in encounter with Tamil militants, and again in 2012 for brave operations against Forest Brigand Veerappan at Hills. He is a story of courage, leadership, and relentless pursuit of greater good. His unwavering dedication to public service, his astute leadership, and his commitment to societal change makes Sri Gopal B. Hosur a truly inspirational figure. It is indeed an honor to introduce such an exemplary individual today, a well-wisher of Sakshi Trust since its inception. His respect towards the life and works of Dr. R.L. Kashyap is worth recalled. Dr. Kashyap had great appreciation towards the works of Sri Gopal Hosur. I would request Dr. Jagidar to honor. I have the privilege again to introduce Dr. K.C. Ramurthy. Good morning, sir. An honor to introduce you. Welcome here. Dr. K.C. Ramurthy. His illustrious life followed the strides of his father, late Sri Chikamuniappa Reddy, the CMR. He groomed into the leadership role as a postgraduate student of economics and then political science. Dr. K.C. Ramurthy started his career as a faculty in the Department of Economics at SJRC College and then Vijaya College, Bangalore. His journey to statesmanship began by succeeding in Karnataka Administrative Service and Indian Police Service examinations. His distinguished civil services saw him don several hats. His career from Tahsildar to Superintendent of Police to Commissioner of Police to Inspector General of Police is jeweled with reforms and activities. No mean task. Big round of applause. His administrative acumen saw successive governments choosing him to lead sensitive and important departments. As a Commissioner of Youth Services and Sports, he established more than 3,000 youth clubs in the state. Dr. K.C. Ramurthy got sanctioned Rs 100 crores
to the state to build and upgrade stadiums, especially in rural areas and schools, taluks and sports in all districts. He has subsequently chosen as the Director General of Sports Authority of Karnataka. He was the President of Fencing Association of Karnataka and Vice President of Fencing Association of India. He was a leader of Indian fencing team at the Commonwealth Games at Newcastle, Australia. He has also led the delegation to Asian Games held at Doha. His role as the Commissioner for Kannada and Culture gave him the opportunity to work closely with intellectuals and luminaries of the creative world. He organized many national-level dance, drama, literary, and musical festivals. He introduced popular programs such as Kishora Pratibha, Bala Pratibha, Mane Angaladalli Matukate, Udyanavaanadalli Udayaraga. On behalf of the government of Karnataka, he led a delegation of artists and writers from Karnataka to the UK and USA. He introduced pension scheme for elderly artists, and that was long pending, which he made it a reality. Thank you, sir. As the registrar of Bangalore University, he steered the university to its pristine glory. As a Rajya Sabha's Member of Parliament, he was the member of several committees, including Consultative Committee on Human Resource Development, Ministry of HRD, that is Education, Parliamentary Standing Committee on Urban Development, and many, many more. He also utilized the funds allocated under Member of Parliament Local Area Development Scheme, in short it's also known as MPLADS, for the improvement of sports infrastructure in Tier 2 cities. Dr. K.C. Ramurthy is the chairman of CMR University and CMR Group of Institutions, an educationist at heart and mind. He ably supported his wife, Dr. Sabita Ramamurthy, in shaping the destiny of CMR institutions. His penchant for excellence is pivotal in institution building. 18 institutions and growing, and that's a huge one. Over 1,000 faculty on board and nurturing 20,000 students and more. That's a huge feat. He is the proud recipient of multitude of awards and accolades. President's Meritorious Medal for Outstanding Service in the Police Department, Indira Gandhi Priyadarshini Award, Kempegowda Award, to name a few. His gamut of accomplishments and achievements and attributes of commitment, dedication, empathy, sensitivity, hospitality, thoughtfulness, and warmth find few parallels. And that is Dr. K.C. Ramurthy. I request Dr. R.V. Jagidar to honor him on behalf of Sakshi Trust and all of you. Thank you very much, Shri Shrisha, to introduce the guest to us. It's such an esteemed guest we have today. It reminds me of Rahim's couplet कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मुरमोल. तो ऐसे बड़े लोग जो ज्ञान, विचार और कर्म से बड़े हैं, हीरे के समान है, और हीरा कब कहता है कि उसकी कीमत क्या है. तो थैंक यू वेरी मच. लेट्स ग्रीट वंस अगेन ऑल आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स ऑन द डायस. Now I would like to call Dr. R.V. Jagidar, Managing Trustee, Sakshi Trust, for a welcome speech. He has been instrumental to the journey of Sakshi Trust. आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय नमः. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್.ಎಲ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಈ ಕುರಿತು
ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪಿ ಹೊಸೂರವರೇ, ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿಡುವುದಕ್ಕೆ, ಚಿಂತಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ತಿರುಚಿ ಹೋದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೇರ್ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಅಯೋಧ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಕೀರ್ತಿಮಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅವರೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ ಜನರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 3 ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರದೊಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2002, Dr. Kashyap had engaged himself continuously with the translation of Vedic canons in a tapas-like manner until 2013. During that period, he received immense encouragement for his work from multifaceted scholars and great author, Professor Saligrama Krishna Ramachandra Rao, who is popularly known as S.K. Ramachandra Rao. Ramachandra Rao would arrive at Dr. Kashyap's house to share the joy of reading his commentary. The discussions between these two on the Vedas would light up the listeners' minds. Professor Dr. Rao has stated, the Bharatiya thoughts expressed in the verse of Sri Madhvacharya and Sri Raghavendra Swami had been continued in Sri T.V. Kapali Shastriyar's works. And apparently, Dr. Kashyap is taking forward Sri T.V. Kapali Shastriyar's work. Besides, he has also written a long and insightful preface to Dr. Kashyap's commentary, Taitiriya Samhita, in which Sri Ramachandra Rao, Professor Ramachandra Rao said, Dr. Kashyap should be applauded and congratulated for his pioneering effort like a brave warrior to unravel the mysteries of Taitiriya Samhita. Puja Sri Sri Rangapriya Swamiji's statement on Dr. Kashyap's commentary is noteworthy. Dr. Kashyap has politely shown how his interpretations are better than conventional interpretations of religious rituals without disrespecting anything and anybody. Such discretion can be found in his interpretation of the process of creation, yajnas, especially Ashwamedha Yajna. In view of Vedas, Ashwa is not an animal with 4 legs, sacrificed in yajnas. It is a puja offered to the principles of universal lordship with great reverence. Here, no one is injured. Only internal maladies are healed. While analyzing the words such as yajna, advara and other words related to yajna, he does not flaunt dry mastery or become bookish.
but like a language expert and literature with a healthy outlook, he expresses himself very, very sincerely. Pujya Sri Siddheshwara Swamiji of Bijapur, great saint, concludes his statement on Dr. Kashyap's work, Taittiriya Samhita of Krishna Yajurveda, like this. Being a scientist and teacher, he knows how to present a subject beautifully and persuasively. Hence, his works are loved by modern people. Professor Doddarangegowda, well-known Kannada writer, poet and the Padma Shri awardee, has appreciated the literature of Dr. Kashyap thus. The churning or the contemplation of mantras in Taittiriya Samhita of Krishna Yajurveda will lead to the beginning of self-evolution if the word meanings are correctly grasped. Professor Mallepuram G. Venkatesh has also appreciated the works of Professor Kashyap, and his words are, Dr. Kashyap has based his life in the research of Vedas for the past half century. He has grown up imbibing the philosophical ideas of Sri Aurobindo. He has understood the true spiritual ground of Indian philosophy through Sri Aurobindo's works. Sri T.V. Kapali Shastri, follower of Sri Aurobindo, has unveiled the inner meaning of the Vedas, which is now a history. I believe it is the spiritual benefaction of Karnataka that Dr. R.L. Kashyap has proceeded in the same path with an expansive and more comprehensive view and a research orientation. These are the words of Shri Professor Mallepuram G. Venkatesh. Shri Rand Hicks, who is the director of in Indology, in the School of Indology in US, he writes about Professor Kashyap. Dr. Kashyap's contribution to the preservation, propagation and research of the Vedas. Dr. Kashyap has presented through the organization Sakshi, built by himself along with able associates, the first scripture known to the humankind and the teachings preserved by the collective spirit of ancient India in the English language. His works include several elements to help spread them. His direct and systematic approach has made the effort of the reader easy. Dr. Kashyap has succeeded in explaining patiently the essence of these scriptures. Continuing, he also writes about Professor Kashyap. It is an amazing task to present Rigveda in simple English, commenting on mantras with expanded meaning and rejuvenating our lives through those suttas. Adopting the mission and commitment of Sri Aurobindo and Sri Kapali Shastriya in upholding the Vedas, Dr. Kashyap has continued with the family tradition. That is, Professor Kashyap's family tradition is Krishna Yajurveda. By the grace of God, Veda has opened another window to the world. Let us view this timeless knowledge cast in clear language with the joy of studying his work. Rigveda will not remain unknown mysteriously in the treasury of scholars any longer because of the work or the mission carried out by Professor Kashyap. It will now bless every home with its stream of knowledge. After speaking like this, Rand Hicks has described Dr. Kashyap's work as achievement of the stellar heights. These are the words uttered by Rand Hicks. Coming to the life of Professor R.L. Kashyap, Professor R.L. Kashyap by and large was always a very lively person. Dr. Kashyap was a lively person with commendable sense of humor. So, if you have the sense of humor, that means that the sense of humor requires a lot of presence of mind. And as most of us who have spent time with Dr. Kashyap knows that he is the one person who always lived consciously at all the moment during waking period or during the sleeping period.
He had immense interest in both inner and outer worlds and spiritual and practical life. One should have understood the meaning of enthusiasm by looking at him. His studies, writing, and contemplation were multidimensional. For him, meditation, tapas, and puja are as important as environment, social development, organization, and the administration. He has always actively nurtured the desire for systematic transformation, well-being of all the society, and end of poverty. He had a personality that exudes interest in everything. He was eager to help others always. Whether it is friends, family members, or associates, he helped them voluntarily without being asked or requested to him. He used to visit the temple fair in Kadale, which was his mother's native place. He realized that the village had no convention hall. He then donated a big amount and became responsible for the construction of a convention hall in Kadale. The village Edamadu of Kanakapura Taluk had a government school only for up to 4th standard. When Dr. Kashyap visited the school as a guest, he found that it had just one room. He swung into action immediately and got another room built. In 2015, he had visited the place of an avadhut. He saw that the place had no proper lavatory facility. He then donated a handsome amount and requested for creating proper public lavatories in that kshetra. And the Veda aficionados can never forget the fact that he has donated crores of rupees to Sakshi to propagate the Vedas. Dr. Kashyap had an immense interest in rainwater harvest, solar power, and environment cleaning. He had put efforts on experiments and creating prototypes with regard to these subjects. He had regrets that being a writer and publisher, his works would consume a lot of paper, which would require felling of trees for raw material. In order to pay back to environment, he got plants and trees grown in a 10-acre plot some 30 kilometers away from Bengaluru. He also facilitated building up low-cost house on this spot and became an inspiration to the other people. Dr. Kashyap was a friendly person. He used to mingle with anyone who came to visit him and converse with them as though they had been associated with each other for many years. He loved and jeered but never ignored anybody. People have had a sense of attaining something, expanding their knowledge and thoughts after spending some time with him. His love for life, humorous nature, interest in studies, and teaching ability, even in his 80s, made one forget his age. Candid love, non-hoarding attitude, truth-probing mind, and devotional qualities had enhanced the luster of his dazzling personality. The greeting card from the Star of Sakshi on his 75th birthday is quotable. Dr. Kashyap is living a fruitful life. Those who want to know that what is grace of God have to just understand such people. In 2019, Professor Kashyap wrote a book with the title Dharma and Development, the Prosperity for All. Professor Kashyap in his book has explained the concept of dharma through certain examples. He had chosen institutions which offer service on a large scale. The individuals who are responsible for making these institutions for carrying out the exemplary work are complimented. Religious heads to politicians, religious institutions to non-governmental organizations are illustrated here to explain how dharma is making them do good or karma.
Our professor has rightly pointed out that no profession can become emulative without following dharma, and no individual can become an example for others unless that person adheres to the dharma. He identified dharma and harmony in real life as well as in nature. He compliments those who are silently bringing positive changes in society through their actions in the right way. He has given simple illustrations to explain hard facts and truths of life. Hence, it becomes easy to understand and appreciate the spirit behind what he says in this book. His principle in life was very simple. Live with nature and humans as friends doing. Live with nature and humans as friends, doing little harm to one another and sharing in the prosperity. This is Dharma according to Professor R.L. Kashyap. This leads to the overall growth, happiness and peace of society. He always emphasized this point. Conscious living is the only way to all-round progress. Professor Kashyap is ever watchful of his physical, vital and mental movements from the point of view of conscious living. Since my association with him in 2000, I have seen him performing Jnana Yajna incessantly. His profession and pastime both were reading and writing. He did not have any preferences over reading the books. He uses to read and inspire others to read the books, and I am personally benefited by his inspiration. Professor Kashyap's greatest contribution that he inspired the present generation towards Veda knowledge, true history of India and the greatest culture of India. No doubt his contribution is ever remembered by all those who wish to live a conscious life. My salutations from the bottom of the heart to Professor Kashyap. His contribution to the field of Veda is ever remembered. The Veda lovers will be grateful to him for making their studies straight and simple. The country has anyhow recognized his services by conferring on him the 4th highest civilian award, Padma Shri, in 2021. With these words, I conclude my welcome address. I once again welcome all of you who are present here, and I leave the mic to the compeer. Namaste to all. Humble thanks, sir, for welcoming guests and throwing light on life and works of Professor R.L. Kashyap. As we all know, in Vedas it is said, Satya Jnanam Anantam Brahma. No matter how much you know, still something remains to be known. Today's symposium on life and works of Dr. R.L. Kashyap. Now, with great pleasure, I request our respected chief guest, Shri Rohit Chakratirtha, to deliver his lecture. ಭೌತ್ಯದನುಭವದೆಡಮು ಕೋಸ್ಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತು ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿ ಸಕಲವಚನ ಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸಮೋಜಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮನಸೆ ಚ. ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. R.L. ಕಶ್ಯಪ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಪೂರ್ಣವೇ. ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರದಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಶಿ ಈಗ ಅದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಗಂಗೆಯ ಹರಿವು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಶಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಸಂಧಿ ಗೊಂದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಧುತ್ತನೆ ಕಾಶಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಾರತವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಶಿಯ ಈ ಕೇರಿಗಳು, ಗಲ್ಲಿಗಳು, ಸಂದಿಗೊಂದಿಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥ ಅಂತ ಅನಿಸುವ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 35 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಅಂಶ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಫುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಾರತೀಯತೆಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಫುರಣೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿಲುಮೆ, ಆ ಒಂದು ಹೊರತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಎಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲೇ 24 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಂತಹ ಜಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತದಿಂದ ಬಹುದೂರ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಯಾವ ಗಂಧವೂ ಹಾಯದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೇಯಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯತೆಯ ಒಂದು ಗರಿಮೆ, ಭಾರತೀಯತೆಯ ಸತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆರ್ ಎಲ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅನಂತರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ, ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಧ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ 1938ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಮದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ತನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಜಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಕಶ್ಯಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಮತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಈ ಹುಡುಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಮಾಫಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ನಿಶುಲ್ಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನೀನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ರಿಕಗ್ನಿಷನ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕವಾದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದದ್ದು 2000 ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದೇ ಬಹುಶಃ 95-96 ನಂತರ. 2000 ನಂತರ ನಮಗಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಬಹಳ ಆರಾಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕ್ತಿದ್ರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಡ್ಯೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಏನು ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜೀವನ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು
ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಸಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೀತಾ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಜೀವನ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನದಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧುತ್ತನೆ, ಒಂದು ತಿರುವು ಬರ್ತದೆ. ಆ ತಿರುವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಗಕ್ಕನೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಅದು ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಕಪಾಟಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಝೆಂಡವೆಸ್ತಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಕುರಾನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಪಾಟಿಗೆ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಕುರಾನ್ ಇದೆ, ಝೆಂಡವೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೇದ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜನ ನಂಬುವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕವೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೇನು ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಠಣ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ, ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮನೆತನ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಾಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯವನ್ನೇ ಕಶ್ಯಪರು ಕೂಡ ಬಾಳಿದ್ದಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೇನು ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಣಿತಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದೇ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು. ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಜರ್ಮನ್ನ ಕೆಲವು ಮಿಷನರಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿತು ಈಗ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಶ್ಯಪ್. ಅಥವಾ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ವೇದಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಭೂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇತಗಳ ಕಾಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ವೇದಗಳನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಿನಡಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟವರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಕಶ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಟ್ಟನೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೇದ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು. ಆದರೆ ವೇದಗಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ, ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಅವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದಾಗ್ತದೆ, ದೈವಚಿತ್ತ. ಅದು ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೈವಚಿತ್ತ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು, 500-600 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಂತಿತ್ತು, ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಶ್ಯಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದದ್ದು, ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವೇದ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಭಾರತದ ಅರಬಿಂದೋ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಟ್ಟನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ನಂತರ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಮಾಧವ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಪಾಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅರವಿಂದರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅವರು, ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ವೇದ ವಾಂಗ್ಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು.
ಹಾಗೆ MP ಪಂಡಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಏನು ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದುವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅದುವರೆಗೂ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ, ಪ್ರಚ್ಛನ್ನವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತು ಅವರ ಮುಂದೆ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತೆರೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇದಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆವಾಗ ಅವರೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಲೆಯಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತರು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಅಲ್ಲ, ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತ. ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ವೇದಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂತರು. ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವೇದಾಂಗಗಳು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬೇಕು, ನಿರುಕ್ತ ಬೇಕು, ಕಲ್ಪ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಅವರು ನಿಜವಾದ ವೇದಜ್ಞರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಭಾಷ್ಯವನ್ನ, ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆನೆಯ ದೇಹವನ್ನ ಕುರುಡರು, 6 ಜನ ಕುರುಡರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸೊಂಡಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಇದು ಹಗ್ಗದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಒಬ್ಬ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಕಂಬದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಒಬ್ಬ ಬಾಲ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಇದೆ ದಾರದ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಹೀಗೆ ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು ಬೀಸಣಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖಂಡರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕಲಿತಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಏನೋ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ವೇದ ಕೂಡ ಅದು ಮಂತ್ರಗಳ ಗುಚ್ಛ, ಮಂತ್ರಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೂಲತಃ ಕಾವ್ಯ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಹೃದಯಗಳು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಿಂದ ಕಶ್ಯಪರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವರ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇಡೀ ವೇದವಾಂಗ್ಮಯಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ಕೆಲವೇ ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ, ಋಗ್ವೇದದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದಾರಿಯನ್ನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇಡೀ ಋಗ್ವೇದವನ್ನ, ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ವೇದ ವಾಂಗ್ಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸುವ ಬಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದಗಳಿಗೆ 3 ಕನಿಷ್ಠ, ಅದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತು, ಕನಿಷ್ಠ 3 ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಧಿದೈವಿಕ, ಅಧಿಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಕಪಾಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂಜನ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನೇ ತಂದರು. ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ MB ಪಂಡಿತರು ಬಂದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಕಶ್ಯಪರು ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಹೋದದ್ದಲ್ಲ.
ಇದು ವೇದ ವಾಂಗ್ಮಯವನ್ನು ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳನ್ನೂ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನೂ ಓದಿ ಆನಂತರ ನನ್ನ ದಾರಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ಪಟವಾದ ಭಾರತೀಯವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವವರು, ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವವರು, ವಾರ್ತಿಕವನ್ನು ರಚಿಸುವವರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಂಥವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಇಂತಹ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಜನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧವಾದ ಭಾರತೀಯವಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಶ್ಯಪರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೋದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹರ್ಷಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದ ವಾಂಗ್ಮಯವನ್ನು ಓದಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು, ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಓದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗ್ರಿಫಿತ್ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಓದಿದ್ರು, ವಿಲ್ಸನ್ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಓದಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಯಣರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಿಫಿತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಯಣರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ಸನ್ ಹೇಗೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರ ಏನು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಶ್ಯಪರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕೋದು, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋದು. ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಮೇಳೆ ಪುರೋಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದವನೇ ಆಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಂತ ವಿಧಾನ. ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಜ್ಞವೇ ಅಲ್ಲ. ಕಶ್ಯಪರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಜ್ಞವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದನ, ಹಸು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಗಳು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ, ಆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋವು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಗೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತವೆ. ಗೋಷ್ಠಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂದದ್ದು ಗೋಷ್ಠಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ, ತದ್ಭವ. ಆದ್ರೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಸಭೆ, ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರ ಸಭೆಯನ್ನ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಗೋಚರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ದಾರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋಚರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕಾಣಿಕೆ, ಅವನು ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗ್ಲಿ ತನ್ನ ಧ್ಯಾನದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮಹಾ ಕಾಣಿಕೆ ಏನಿದೆ, ದರ್ಶನ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೋಚರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಗೋವು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಶ್ಯಪರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಅರ್ಥಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ವೇದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಬಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಶ್ಯಪರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕಶ್ಯಪ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಿದೆಯೋ, ಹೇಗೆ ಕಪಾಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಿದೆಯೋ, ಹೇಗೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಇವರು ಕಶ್ಯಪರ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಮತ್ತು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 30-40 ಪುಸ್ತಕಗಳು ವೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ತಲೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪುಟಗಳಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಂತ್ರ
ಇದು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಮಂತ್ರ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರದ ಜೊತೆ ಇಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವೇದ ವಾಂಗ್ಮಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಾಮವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಋಗ್ವೇದದ್ದೇ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 100-150 ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು 97 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ನಿಖರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 97 ಮಂತ್ರಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮವೇದದ್ದೇ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಜಸೇನೆಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು 4 ಮಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು 11 ಮಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು 20 ಮಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕಳೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮವೇದದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಅಲ್ಲಿಯ ಹೊರತು ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 65-67 ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಶ್ಯಪರು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ನ ಕೆಲಸವಾದದ್ರಿಂದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗಲ್ಲಿಗಳ ಓಡಾಡ್ತಾ ಭಾರತವನ್ನ ಹುಡುಕುವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವಾದದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಶ್ಯಪರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 200-250 ಜನ ಪಂಡಿತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಂಡಿತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಯಜುರ್ವೇದದ ಮೇಲೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಋಗ್ವೇದದ ಮೇಲೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ್ರು. ಆದರೆ ಆ 2 ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಕಶ್ಯಪರು ಈ ಇಷ್ಟೂ ವೇದ ವಾಂಗ್ಮಯವನ್ನ 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಸಾಮವೇದದ ಮತ್ಯಾವುದೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಕಶ್ಯಪರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಋಜು ಸಂಯಮ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇದು DVG ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಶರ್ಮರ ರಾಮಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಶರ್ಮರಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 10 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ವೋ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ 10 ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಅರ್ಥಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಮಿಕ್ಕ 6 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸಬಾರದು. ಅದು ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಸರತ್ತು. ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಸರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೃದಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಅರ್ಥ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ, ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ DVG ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪರು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಂತ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಯಮ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ 4 ವೇದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲ, ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಕಶ್ಯಪರು.
ಅದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಕೂತದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಶ್ಯಪರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ R.L. ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಥ ವಾಗ್ಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I'll move on. I am honored to welcome Shri Gopal Hosur, IPS, former IG Karnataka Police, to share his feelings on the life and works of Padma Shri Professor R.L. Kashyap. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಮಾತನಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿಗಳೇ, ನಾನು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಘೋರವಾದಂಥ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇದು ನನ್ನನ್ನು ಏನೋ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ವಿಷಾದ, ಎ ರಿಗ್ರೆಟ್. ನವೆಂಬರ್ 11, 2022 ಡಾಕ್ಟರ್ R.L. ಕಶ್ಯಪ್ನವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅವರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥ ಅವರು ನಾನು ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದನು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಷಾದ ಮತ್ತು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆಭಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ is actually a rider. It is a caveat for all of us. I am putting this caveat to you people. ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು 36 ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ 24/7 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು, ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗೋದು, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದು. 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 24/7 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಚ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಸಹೃದಯಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ಸು, 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ,
ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಮಾತು, ಜಾಗೀರ್ದವರ ಮಾತು, ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಈ ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾಡು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಮಾಮರವೆಲ್ಲೋ ಕೋಗಿಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೀ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇದ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. How is police work connected to Vedas, Upanishads and Samhitas? Let me tell you very, very clearly that the fundamental duty of police is to maintain law and order and peace in the society. ಈಗೇನು ನಾವು ಯಾವ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಟು ದ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ವೇದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂಥದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಏನು ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ? ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಗರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್. ವೇದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇನಿದೆ, which are the derivatives of the Vedas and Upanishads, it is enshrined in the police work itself. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವಜ, ಹನುಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನುಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಗಳಾಯಿತು, ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಏನೇನೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂತು. ಪೊಲೀಸರು ಇರೋದು ಬರೀ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಲೀಗಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಪೊಲೀಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಧರ್ಮ, ದ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಾನು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರನ್ನ ಚದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರದ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತುರಾತುರಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ನನಗಿಂತ ಬಹಳ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರು. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಇವಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಇಡೀ ನಗರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಯಿತು, ಗೋಳಿಬಾರ್ ಆಯಿತು, 8 ಜನ ಸತ್ತರು, ಲೂಟಿ ಆಯಿತು, ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳಾಯಿತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡರಾತ್ರಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಪೊಲೀಸರದು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. KC ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, KC ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಯುನೀಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ 360-degree ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತೋಟಿಗೆ ತರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸೋದು ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
he started a small institution with 6 children. ಬರೀ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ CMR ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು 18ರಿಂದ 20,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು 50-60 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ದ ಟ್ರೂ ವಿಷನರಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡಬೇಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ನಾನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, 1-2 ಮೆಡಲ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ K.C. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನ ತಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮೂಲವಾದಂಥ ತತ್ವ ಇರೋದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಲಿಬರ್ಟಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫ್ರ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ವೇದದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬರೆದಂಥ ಏನು ಈ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳೇನಿದೆ, ಸಂಹಿತೆಗಳೇನಿದೆ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬನಾರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ನಮ್ಮ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇಷ್ಟು ಏನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಕಶ್ಯಪ್ನವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಮೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಕಶ್ಯಪ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಿಯರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಹಾಗೀರ್ದಾರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ದ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಂದ್ರ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗದಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, suddenly you will begin to realize that there is some small change taking within you. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ, ಯು ಸಡನ್ಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ದ ಸೆಲ್ಫ್ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್, ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಕಶ್ಯಪ್ನವರು ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಲ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಬಿಂದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಡಕು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಚಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮಕೃತ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಅನ್ವೇಷಕರಾದಂತಹ ಆರ್ ಎಲ್ ಕಶ್ಯಪರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಲಿ, ದಾರಿಯಾಗಲಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Now we will have a book release function. We will start with the first book is Understanding the Vedas. Dr. Ramakrishna Narayan Swami ji and Shri K.C. Ramamurthy ji and Dr. S. Ranganath and Shri S. Gopal B. Husur idare adene. So all of the dignitaries will release the books. I request Dr. S. Ranganath to come on the dais. And Dr. Ramakrishna Narayan Swami ji. Understanding the Vedas, a Malayalam version written by Dr. Ramakrishna Narayan Swami ji, and book will be released by Shri K.C. Ramamurthy ji. The
The book is Understanding the Veda. Congratulations to author and all of us. Sunil Penotil ji, please. Please come. Dr. Shri Sunil Penotil ji. Sunil Penotil has been the editing work of this book. Congratulations. Now the second book release, 365 Opinion on Sri Aurobindo, compiled by Dr. S. Ranganatha, released by Sri S. Gopal B. Hosur. It's a special moment for the author. Congratulations. And thanks to all the dignitaries. S. Ranganath, honored by Shri T.K. Jagannathan. I call upon respected Jagannathan ji to do the honor. Honored by Shri Bindu Madhava Jagirdar ji, I call upon respected Sunil Penotil ji on the dais. Congratulations to authors. A big round of applause. Shri K.C. Ramamurthy IPS for the presidential address. Most welcome, sir. Very brief. ಡಾಕ್ಟರ್ R.L. ಕಶ್ಯಪ್ರವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಚಿಂತಕರಾದ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅವರು, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸೂರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ವಿ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ R.L. ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿದ್ದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ 100ರಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು 2 ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ. 2 ಸಾರಿ ಕೂಡ ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸೂರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಂತ
ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಬಿಂದು ಮಾಧವ್ ಅವರು ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಎಷ್ಟು ಅವರು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏನು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊರಗು ಆಗಾಗ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟೇ. ಅವರು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹಂಬಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಧ್ಯೇಯಂ ತತ್ರೈವ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಡಯಸ್ ಮೇಲ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್.ಎಲ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ 10 minutes. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಷಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. All of you, let's continue with the program. Moving on to, I request Sri Prakasha Shanbhog to present and speak on the life of Professor R.L. Kashyap. I call upon Sri Shrisha to introduce him. I welcome all of you again. And I continue with my introduction to the eminent personalities who are going to speak. Is it audible? Sorry. Is it audible? Thanks for pointing it out. Sri Prakash Shanbhog, and during his dynamic career spanning over 38 years across IT industry, electronics and embedded systems, semiconductors, design, manufacturing, metro rail transport services industry, probably we should be thankful to him for us to commuting so easily now and in Bangalore metro, and so we have to be thankful to him for directly touching upon our lives now, I would say that. He is a speaker on technology management, Veda, personality excellence, topics at various fora. Sri Prakash Shanbhog is the author of book titled Great Moments, published by Prism Publications. Author of technical articles, short stories published in Times of India and Deccan Herald, Sudha, as well as Mayura magazines. He leads corporate advisory and presently he is a senior manager at Oracle Corporation. His formative years were at HCL Pero as a project manager, as an associate and as a project manager at Alstom. And then he was a manager at Bharat Electronics Limited, which is more popularly known as BEL. His academic qualifications include being a bachelor's in engineering in electronics and communication, that's from Mysore University, general management program, entrepreneurship program, and strategy competitive advantage programs. These are all three separate programs that he has completed from IIMB, Indian Institute of Management, Bangalore. Part of the change management program there. QA, that is quality assurance and quality control team development at Bharat Electronics Limited. Advanced Veda course from Chinmayananda International Foundation, Kerala. Veda certification course from Sakshi Institute. Honorary director at PMI Bangalore chapter for 1 term. Has presented paper Leadership in Project Management in PMPC conference in Bangalore. He has delivered presentation on digital business at PMI Bangalore chapter.
And he has delivered project management training at various forums, instrumental in setting up project management practices in various organizations. And his work and his qualifications has taken him to many countries such as USA, Germany, Netherlands, UK, France, Switzerland, Poland, and Spain. And that's not a small thing when you're going to multiple countries and kind of lending your expertise in your area, and that's something. I'd request for Prakash Shanbok to come on stage, please. Thank you very much to Shesha for nice introduction. Of course, some small changes in the introduction. I am not working with Oracle anymore. I am out of Oracle. I am independent on my own activities now. So with this, first of all, let me complete my prayer. Om Bhurbhavassuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Good afternoon to all of you. Can I hear the same thing? Good afternoon. Yeah, thank you. So today we have gathered here to understand something about the contribution of Dr. RLK in the space of engineering, science, technology, and social sector. Of course, all of you know he has done great contribution in the Vedic space. I am not going to speak about that. I will restrict myself to his contributions in the field of engineering, science, technology, and social sector. Rangaswamy Lakshmi Narayana Kashyap, Professor R.L. Kashyap. Rangaswamy is RLK's father's name. Lakshmi Narayana is his birth name, and Kashyap is his family Gotra. As earlier speaker has told, he was born in 1938 in Mysore. Initial few years he spent in Mysore, then his family moved to Bangalore. In Bangalore he started his schooling in Bangalore Chamarajapete Middle School. He started directly schooling from 5th standard. He did not attend the earlier classes because of his health issues. He did the middle school in that Chamarajapete school and then moved on to Bangalore High School, where he completed high school studies, and then he moved on to National College of Basavangudi, where he pursued the PUC. During those days, PUC was called as intermediate. He secured the first rank. It was the first time National College secured the first rank. That credit goes to R.L. Kashyap. Then, after the PUC education, he moved on to the Central College to pursue BSc in physics. He completed BSc and then joined Indian Institute of Science to pursue the engineering degree. He completed the engineering degree and then also pursued the Masters in Engineering at the Indian Institute of Science, and afterwards he traveled to Harvard to pursue the PhD. This is his academic journey. When he was in institute, probably most of the Bangaloreans know about this place, Indian Institute of Science, which is there in the north side of Bangalore. It is a great institute known for its reputation in science, technology, studies and research.
It is spread across about 400 acres. Lot of disciplines, studies in lot of disciplines go on in that institute. When professor was there, already this institute had great reputation. There was a huge library in the campus. Even now, there is a huge library in the campus with a number of books, maybe lakhs of books. Professor developed the habit of reading books, sitting in that library. He used to sit for hours together reading books and research papers. That is where he attempted his writing the first research paper. He was very fascinated by a topic called control systems. He did lot of studies on control systems. He studied books on the control systems, research papers on control systems, and was successful in writing the first research paper on control systems. He showed that to his teacher. Teacher was very appreciative, and he informed him to get it published in any of the journals. So that paper got published in the Indian Science Journal. Also it got published in the American Engineering and Science Journal. What is control system? Control system, in a simple way, is a system which can give us some consistent result continuously. For example, we have seen the electric geyser which we use in day-to-day life. Electric geyser gives us water at some preset temperature, maybe with 1 or 2 degrees variation. It is a control system. It is controlled by a control system. So the water heats up. There is a sensor. Sensor senses the temperature and switches off the supply. Again, when the temperature falls down, again the supply is switched on and temperature is brought up to the preset level. Like this, we use control systems in our day-to-day life without even our knowledge. For example, the speed control, wherever the speed is involved, speed control is delivered through a control system. The escalators, what we see in the malls and all those things, the motor of the escalator is controlled by a control system which keeps the speed constant irrespective of the load. On such a control system, professor wrote the first research paper. Even though control system looks simple, there is a lot of theoretical background behind the control system, lot of mathematical modeling, lot of theory behind this control system. That theory professor was able to understand, he was fascinated by that theory, and wrote the first research paper sitting in the Indian Institute of Science. My friend Jagdish is here. He has worked in the Indian Institute of Science for many years. So Indian Institute of Science is the place which has given ideas to many scientists, many researchers. Professor is one among them who got inspiration to write the first research paper sitting in the institute. Then from there, as I said, he moved on to Harvard University. In the Harvard University, he did the PhD. We will get into the details of the PhD. When he traveled to the Harvard University, he traveled with a very, very hefty scholarship of $3,200 per year during those days. It was around 63. During those days, $3,200 is a very huge money. In today's value, it is equivalent to about $30,000. Out of the $3,200, about 50% was paid off to the university as fees, and balance was with the professor for his day-to-day living. Professor has many times mentioned to me, his life was so comfortable as a PhD student in the Harvard University. As you know, Harvard University is a very great institution where a lot of work goes on, technology, science, and various disciplines. Harvard University is one of the oldest universities. In fact,
Today, Harvard University Dean is an Indian. That is again an interesting thing. So in Harvard University, professor came across, RLK came across a gentleman called Professor Yuchi Ho. Yuchi Ho, a teaching faculty in the Harvard University, a senior teaching faculty in the university, was a Chinese by origin. He became professor's guide in the PhD program. This guide was very extremely helpful to the professor in pursuing the PhD program. There were, of course, ups and downs in the PhD program. Guide was able to help him both financially as well as intellectually in pursuing this PhD program. What was this PhD program? Let us try to understand to some little extent. This PhD was in the pattern recognition space. His PhD thesis name was Pattern Classification and Switching Theory. He wrote a thesis of about 150 pages. The name of this thesis was Pattern Classification and Switching Theory. This was the thesis submitted for the PhD program. And what was there in this thesis that is really interesting? As a part of his PhD program, RLK developed a algorithm. Algorithm means it's a generic name given for solving the way of solving the problem or way of doing a task. For example, I want to shift this desk to the out of this hall, for example. It's a task. How can we do this task? There are multiple ways of doing this task. I have to take like this, then move it right, then take it again left, and we are outside the door and we can keep it there. Similarly, we can engage laborers to move this table. The way in which a task is done, the way in which a problem is solved, the name given to that steps is called as algorithm. As part of the PhD program, professor developed an algorithm. That algorithm was able to classify the incoming information and put into various compartments, various predetermined compartments. The algorithm will read the incoming data, incoming information. It will classify into 1, 2, 3, 4, 5 like that and put into the appropriate box. The algorithm is a very brief algorithm. It is about 25 lines algorithm, but the algorithm was very, very efficient, very, very productive. It was able to deliver the results in a very accurate way. The algorithm after development was tested in a simulated condition and it was proved to be working as per the expectation. That is how the PhD program came through and he got the PhD. It's very interesting to know this algorithm was named as Kashyap procedure. It is named after the guide and the student. As I said, the guide's name is Professor Yuchi Ho and RLK's name is RL Kashyap. So Ho was taken from the guide's name and Kashyap was taken from the student's name. It was named as Ho Kashyap algorithm, Ho Kashyap procedure. In fact, even today, this algorithm is there in the pattern recognition textbooks. It is taught to the pattern recognition students even today. Probably this algorithm is applied wherever there is image processing, wherever there is pattern recognition related problems. It is used even today. It was used from 60s. Even today it is used and it will be used in the future. This is the great achievement professor has done for the engineering and technology space. What is pattern recognition? Let us try to understand the pattern recognition itself. Here we are about roughly about 40 people sitting here. If I show picture of one person,
and ask you a question, can you say this person is sitting in this gathering or not? I am sure most of you will be able to answer yes or no. That is nothing but pattern recognition. Pattern recognition is nothing but identifying the incoming information, incoming data, or incoming fact, or incoming news. That is pattern recognition. It is very interesting to know human beings have this pattern recognition ability by nature. Naturally, they develop this pattern recognition ability. By the time human attains the age of 5 or 6, this pattern recognition ability could have got developed in the human beings to a very matured level. One more interesting thing about the pattern recognition ability of human beings is human beings are able to recognize these patterns, identify these patterns most of the time accurately, even when the information is partial, information is vague, information is distorted, information is filled with errors. Human beings are able to do this task accurately. That is the great ability human beings have. For example, if on the door edge, if only the hand is visible, we are able to make a prediction, we are able to identify that a human being is standing outside the door. This ability becomes extraordinary if a woman is standing there. We will be able to very quickly say a woman is standing. This is the pattern recognition ability human beings have. So having mentioned about this capability, the next question is, can this capability be built in machines? Machines here in the sense, they are all computer systems, computers. Yes, the jobs, the work, the research, what people like professor has done has helped human beings to build such pattern recognition systems which will deliver the results very accurately, very productively, very quickly. One of the classic example of pattern recognition application is the face recognition. Probably most of you have seen in the airport, hundreds of passengers pass through the security gate. Security personnel will scan the picture of that individual, maybe from passport, and send it to a computer system. The computer system compares this picture with the database and checks up whether this person is one of the wanted persons which are listed in their database. Like probably is he a terrorist, is he a criminal? That question is quickly answered by the computer system, and that result comes back to the security desk. So if there is a red light, the individual is taken for further interrogation. If there is a green light, the individual is allowed to pass through. This is one of the classic examples of pattern recognition application. The other application is handwriting identification. You know, you can scribble on a paper and present it to the computer through a camera. Computer system is able to identify the characters scribbled in this and prepare a text file out of this scribbled image. This ability, most of you know, even this ability is available on the mobile phones today. You can scribble text on the mobile phone. Mobile phone processor is able to convert that into a text file and present it back. This is the level of pattern recognition today. Pattern recognition, today the buzzword is machine learning. Most of you have heard this machine learning word. In fact, most of the present jobs are in the machine learning space. All other software jobs have gone. Majority of the jobs today are in machine learning space. The pattern recognition and machine learning, they go together. Today there are systems with machine learning capability as well as pattern recognition capability, which will evolve by itself as the time progresses. The system learns more and more skills in the pattern recognition. It becomes more and more
accurate as the time passes. That is the machine learning ability combined with the pattern recognition ability. In general, the pattern recognition and machine learning are in the family of artificial intelligence. So this is about the PhD and the outcome of the PhD of Professor RLK. After his PhD, he was working as a teaching assistant in the Harvard University for some time, for about 6 or 8 months. Then his degree came. Even though he completed thesis in 65, he has to wait until 66 August for getting the degree because of the strict schedule followed in the Harvard University. After 66, he got a assistant professor position in the Purdue University, and he moved on to the Purdue University. There he meets one more Chinese professor by name Professor King-Sun Fu, who becomes the mentor to Professor RLK. RLK has got a lot of regards to this man because this man helped him to settle down in Purdue University very quickly. This professor himself was a pioneer in the pattern recognition space. So because of that, RLK got lot more opportunities to work in the pattern recognition space. RLK became a prominent personality in the pattern recognition space. So he has lot of regards to Professor King-Sun Fu because of his mentorship. In Purdue University, along with teaching computer science for a span of about more than 30 years, Professor did lot of other activities. One of his favorite activities was gather Indian students, gather other students who are also interested, and take Bhagavad Gita class to them. And he has told me several times, whenever he was coming to Bangalore, he used to buy books of Bhagavad Gita in English, Kannada, Tamil, Malayalam, whatever Indian languages available, take it back to Purdue University and give it to his students and continue the Bhagavad Gita teaching. And he also taught whatever Vedas he knew at that time to these students. Professor also involved in lot of social service when he was in Purdue University. In America, as most of you know, domestic violence is one of the biggest problems, and most of the time the victims of domestic violence is the lady of the house. The lady of the house is thrown out of the house in the midnight or so. She doesn't know where to go, and you know the American country is a very cold country. It's very difficult to stay outside in a cold night. For such needy women, Professor has created a facility of temporary accommodation. He had formed a trust, and that trust has rented an accommodation, and any of such victim ladies could use that accommodation for some time until they make a permanent arrangement for themselves. Professor also was doing one more extraordinary social service, that is completing the cremation services for the demised personalities. You know, in America, families are very small. In fact, even in India, families are becoming very small. Most of the families, either 2 or maximum 4. Of course, in the old age, it is mostly only husband and wife together. So in such cases, if the wife or the husband demises, cremation in America is one of the most complicated activities. In India, we are all lucky. Cremation is not that complicated activity here, but in America, it is one of the most complicated activities. Professor had created a facility to take care of the cremation of such needy people. The team will go to the house where the person has demised
and take care of the activities from end to end. Such a great service he has created when he was in Purdue University. Overall, to summarize, Professor RLK's contribution in the engineering space is a very, very great contribution. His contribution was in the electrical engineering space, control systems, computer vision, machine intelligence, signal processing, acoustics, game theory, artificial intelligence, computer-aided design, computer-aided manufacturing, image compression and representation, knowledge-based expert systems, water resource management. He had done extensive study. He was noted for his extensive study on the effect of weather changes on the raining pattern, especially with a special focus on India. This study was greatly appreciated. Probably some of the countries adopted changes to reduce the effect of weather changes on rainfall. In India also there were attempts. So Professor has touched many, many areas during his journey of life. His life journey reminds me a mantra from Rig Veda, from first mandala, 10th sukta. That mantra meaning is the journey to perfection is mounting from one peak to other peak. Exactly same thing Professor followed. After coming on to the first peak, most of us will have a tendency to relax. Yes, I have achieved something, I have achieved everything in my life, so I can relax. That is the route most of us will take. But Professor never took that route. After pursuing one peak, he pursued the next peak, he pursued the third peak, he pursued the fourth peak. He kept on pursuing peaks after peaks. That is what this mantra says. The journey to the perfection doesn't end at the pursuit of the first peak. Journey is pursuing peak after peak. Probably this is what he followed throughout his life. He did so much of work in the engineering space. After that, he came to India and did so much of work in the space of Veda, in the Veda sector. He did lot of great studies in Veda and wrote lot of books. He spread this knowledge perfectly as per this Veda mantra. He followed his life journey. I think with this I will conclude my speech. Many thanks. I had the great opportunity of working in close proximity with the Professor. I was able to write his biography. I spent lot of time listening to his speeches. Once he starts speaking, it was like raining. It was continuously going on hours together, and suddenly he will stop. For today it is enough, now you can go. That is how he used to tell. But a very enthusiastic person. Many times when he reads something new, his urge is to share that with somebody. Many times he telephoned me and called me to share whatever he has read recently. So such a personality, such a enthusiastic personality. Earlier speakers have told how was the Professor. I saw that from very close proximity. It was my great opportunity to spend time with Professor, and it was my great opportunity to write something about this Professor. With this, I conclude my speech. Thanks for patient listening. Humble thanks, sir, for sharing your valuable experience with Professor R.L. Kashyap and his contribution in field of engineering and technology. Now I request Dr. Ramakrishna Narayan Swami to shed light on the works of Dr. R.L. Kashyap. And once again, I request Shrisha to introduce him. Just a small break for all of us where we see different faces.
And it's my privilege to introduce Dr. Ramakrishna Narayana Swami. Dr. Narayana Swami is an M.Tech from Indian Institute of Technology, Madras, and he is a PhD holder from Texas Tech University, Lubbock, Texas, that is in the USA. Dr. Swami was selected in 1972 for the prestigious US National Science Foundation and National Research Council postdoctoral fellowship to conduct research at the NASA Langley Research Center, that is in Virginia. As a postdoctoral fellow and later on an associate scientist at NASA, he has spent a total of 5 years as a NASA scientist. His association with Sakshi during the past many years has provided him with the opportunity to learn from Professor Kashyap. The esoteric and psychological meaning of Veda as propounded by Sri Aurobindo and TV Kapali Shastri, Dr. Narayana Swami thus feels that he is blessed to learn the traditional Veda chanting from the trained Veda scholars from an early age, as well as to learn the spiritual and psychological aspects of Veda and Veda mantras from Professor Kashyap and from Sakshi as a trust. With his knowledge of Sanskrit and with the help of Professor Kashyap and his Veda books and booklets, he thus is able to understand and appreciate more fully the Veda mantras and their power. The pent-up demand within himself for answers to fully understand the meaning of the various Veda practices of chanting of Veda mantras, doing the Shiva Puja and temple worship that he has been doing since his early childhood seem to have found a home in Professor Kashyap. His Veda books and Sakshi publications. Dr. Swami hails from Tripunithura, the palace city of Kerala, India. He is a naturalized US citizen, has lived in USA for almost 40 years in California. His two popular books are Understanding the Vedas, Vedas for Success. I request Dr. R. Narayana Swami to deliver the lecture on the works of Dr. R.L. Kashyap. Thank you very much for the kind introduction. It's a great pleasure to talk on this occasion of the life and works of Professor Kashyap. I shall begin with an invocation. Om Ganana Tva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinam Upamasravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspadana Srinvanyuti Visida Sadhanam. Om Sri Mahaganapataye Namaha. Prano Devi Saraswati Vaje Vajini Vadi Dhinama Vitriyavatu. Om Sri Maha Saraswatyai Namaha. It's a great pleasure to discuss Professor Kashyap because he is an excellent human being. He is a great intellectual. He is a great scholar. And as all the previous speakers have mentioned, as most of you know, a man who has contributed at the top levels of that field and multiple fields, as Prakasha closed his talk by saying, who has achieved multiple peaks. Achievement of one peak in life is considered great by many. But Veda says that you will be able to achieve all-round perfection. And
Professor Kashyap's achievement is a testimonial to what Veda says, because he has achieved all-round perfection in any field that he attempted. It is, Prakasha has explained in detail about Kashyap's contributions in the science technology area, where he spent until his retirement at the age of 60 years, which is considered as he is a universally acclaimed professor in electrical engineering, well known all over the United States, and in patent recognition, as Prakasha has stated. In terms of his accomplishments, guided 50 PhDs, most of them themselves distinguished professors in other American universities, as our Narahari Achar, not only professor in his own field, who has contributed to book about the publication, date of publication of Mahabharata war, and he has written so many other contributions in Tennessee. So many other students are brilliant professors in that one. 50 PhDs, over 250 peer-reviewed research publications. As a professor or as a scholar, as a good engineer, we all hope to get one paper or one book published, or to guide one person for a master's degree, or to write a final undergraduate report. If you get that satisfaction, that is considered as a great accomplishment. But here is a person, 50 PhDs, all of them themselves brilliant professors in other universities. But that is not my field. I am supposed to talk about the Vedas. Why I bring all this is, similar is his contributions in the field of Vedas. To most of you who have not studied Veda in detail, as at least as I have studied, it is, he has published all the Veda mantras of all the Vedas, and he is a Veda Vidwan. That requires great adoration, great appreciation, and we leave it at that. But I am not from Bangalore, I am from Kerala and then Los Angeles, even though I had a company in structural mechanics. I started, after my NASA Scientist Association, I started my own company, and I started in US. And it was a software company, but in engineering software. And I was trying to give that software to HAL, NAL, etc., because it is in advanced aircraft and automotive analysis, NASTRAN, from NASA software. So I used to come to Bangalore, and I had purchased one of Professor's books also, but still I could not read and understand his books. And I have been a Veda practitioner from since my Diksha Upanayinam at the age of 11, and we had Shiv Puja at home. My father taught me, and from there I have learned the chanting, and I was chanting. And I knew that these Veda mantras have power, and wherever I go, the doors get opened. I am from a small town in Tripunithura, not from big Bangalore Institute of Science or so. I studied in Tripunithura High School, Trivandrum Engineering College, was a faculty member there. Then IIT, then I went to Texas to an ordinary school, not big Harvard or so. But I was selected for National Science Foundation National Fellowship. I don't want to talk about me. I am just only saying that wherever I go, the doors get opened. So I knew I am good in what I was doing, but that alone is not enough. There are so many good people, right? So many brilliant people, so many first ranks, every schools. But you need the grace, and that grace comes the Veda mantras. So I knew the Veda mantras have power, but I did not know where is the power of the Veda mantras. So I was in search, and I started. So everyone told me that the power of the Veda is not in the Veda mantras,
that is Karmaganda, and all the knowledge is in Vedanta. So I said, okay, I learned Vedanta and I started teaching the Dashopanishads. Dashopanishads, the principal Upanishads. Isha, Katha, Kena, Katha, Taittiriya, Mundaga, Mandukya, Chandogya, Brihadaranyaka. I taught them. And then I am also still searching, where is the wisdom? Where is the wisdom? It is, I know the Vedas is helping, Veda mantras have the power, Vedas have the wisdom. But where exactly is the wisdom? And Vedanta, and I did not find. Vedanta says that you can self-realize, but how many becomes jnani? Vedanta is a double-edged sword. It is a binary, 0 and 1. Either you are a jnani and you can count them by your names, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaja, a few of them, or you are 0. You can talk analytical Veda, Brahman, Atman, equivalence, Deis, Advaita, Vishishtadvaita, all those things, but have you realized them? It is only in the realization is where the Veda, but many people become academic. So I was searching, and existence have a way of connecting people. If you are searching and you are not able to find an answer, existence will point effort. So someone asked me to meet Professor Kashyap on a different matter. And I asked him the question and he started explaining. Then I could quickly follow because I was searching for it. And Veda has a lot of spirituality and wisdom. And that meaning is what provided by Aurobindo, Kapali Shastri, and Professor Kashyap. Without Aurobindo, we would not have re-understood, we would not have rediscovered the spirituality and wisdom in the Veda mantras, and it would have been considered as a ritualistic Karmaganda and Jnana, Vedanta, and we go in that pattern. But Aurobindo brought out, then Kapali Shastri and Kashyap. With this, I will say how Kashyap has elevated that to a higher level, at the same time brought it down to the common person's level. That will be what I will try to spend in the next 20 minutes. So I have put together a thing. I'll say Vedas are, in my book I say at least 6000 BC or 7000 BC or earlier. Many people say it is even much earlier, but scientific evidence, archaeological evidence, pre-Harappan and all that. So we take a number as 7000 BCE, which puts us almost 9,000, 10,000 years ago. So what are the Veda key publications up to 1900 CE? Then what are the publications in 1900 to 1999? And Veda publications of Kashyap, 1999 to 2022. Even though Professor Kashyap has been preparing to start his publications, even while he was a professor at Purdue, doing part-time, connected with Madhav Pandit and Aurobindo Ashram and getting their works and all that. So I have put in 4 or 5 categories. One, translation of Veda Samhitas, the 26th volume. That is what all of you or all people outside generally know him for. Oh, he has translated all the Veda mantras, which is great by itself, but that is only one facet of what he has done. So I will be spending that thing. Then Brahmanas, he wrote Taittiriya Brahmana 2 volume, Taittiriya Aranyaka, he had helped with Sriganda Jabadagni and another professor, Sanskrit professor, helped them to translate the Taittiriya Brahmana, Taittiriya Aranyaka. Then he wrote Taittiriya Upanishad, Isha Upanishad, Mahanarayana Upanishad. So another 8 publications, the Veda Samhitas, 26 volumes, 8 volumes of Brahmanas, Aranyakas and Upanishads. Then he wrote the 4 small booklets called Essentials of Rigveda, Yajurveda, Samaveda Veda 4. Then he wrote many expository books. Why read Rigveda? What are the general progress of Veda? Then he wrote the
books on dharma, and many compact books on Agni, Indra, the Devas, and then of course many seminars and all that he has said. So I will summarize two key publications of up to 1900 CE. What are the things? Without going into the background, Jaimini Dharma Mimamsa Sutras, it is also called the Purva Mimamsa Sutra, where Jaimini established that the correct chanting of the Veda mantras and the correct conduct of the yajnas would yield the result of the yajna. So if you want to get, you are going through some difficulties and your priest tells you to do a Ganavadi Gana Havan or a Navgraha Homa or an Ayusha Homa or a Dhanvantari Homa, Sudarsana Homa, all those homas, the priests who are being taught in the Veda Pathasala, they have been taught the correct chanting and the correct procedure that we have been following by thousands of years. So Jaimini, that is the basis of Jaimini's Dharma Mimamsa Sutras, and Sainacharya published a word by word who belonged to the Sringeri Mutt, who was also the Prime Minister of Vijayanagara Empire. He wrote the word by word meanings. And in the 19th century, Max Muller, under contract to British East India Company, and then Wilson and Griffith, they came to India, learned Sanskrit from Indian Sanskrit masters, and along with the Sainacharya's word by word meaning, they translated all the Vedas, because Sainacharya translated all the Veda mantras by direct word meanings, and that was in Sanskrit. So these British authors, Muller, Wilson and Griffith, their job was easy for them only to learn the Sanskrit, and they kept some of the Sanskrit teachers as their consultants, and they translated it to English. And most, by 1800, Macaulay's decision to change Indian education system into English, so most Indians knew English, did not know Sanskrit, and so most of them learned Veda through the English publications of Max Muller, Wilson and Griffith. And what happened was, whenever the direct external word meanings did not give out the full spirituality and wisdom of the Vedas, those British authors concluded that the Vedas have no wisdom, it is rituals, it is written by nomads, and they made aspersions to about the rishis, and all of the youngsters in India, the 19th century, 20th century, we are all the part of that group, dropped the study of the Vedas, because if it is no wisdom, why we want to do that? And that did a big harm to that. So that skepticism, and all who learned Veda from English publications, educated Indians, others worldwide, stopped the study of the Vedas. And here comes Aurobindo. 1914, of course, his background, Aurobindo's background is well known. He was charged with treason in 1907-80. He spent a year in jail. 1909, he was released without any evidence. Then he started his own vision, and 1914 he wrote in the Arya magazine. He said Vedas have a spiritual and psychological meaning. He critiqued the then existing publications as inadequate and the English publications as totally erroneous, because he has the power. He has already studied in England, so he can forcefully write in English why they made wrong. Then wrote extensively in Arya magazine, which was published later as Secret of Veda, and he translated about 4,000 Rigveda mantras. And Kapali Shastri joined him, who is a Vedic scholar. That helped Aurobindo, because Aurobindo's work is all in English, and the
Vedic scholars and the Sanskrit scholars of India could not understand Aurobindo's English. So Kabali Shastri translated Aurobindo's work in Sanskrit. He wrote the Siddhanjana and the Bhumika, which are all very well accepted. So from that, all the Indian Vedic scholars, Sanskrit scholars understood what Aurobindo was saying. And so Aurobindo translated about 4,000 Rigveda mantras, and Kabali Shastri translated about 1,440 Rigveda mantras. So when Professor Kashyap started his work, what was the status of the Vedas? Yeah, what Professor Kashyap faced in 1999 as he began his work, there are about 5,000 Rigveda mantras translated by Sri Aurobindo and Kabali Shastri, or about 1/2 of the RV mantras. Total mantras in Rigveda is about 10,552 mantras. About 5,000 have already been translated. None of the Krishna Yajurveda, Shukla Yajurveda, Samaveda or Atharva Veda mantras have been translated, nor any guidelines how to translate those mantras are provided by Aurobindo and the Kabali Shastri, because they concentrated on the Rigveda. Once you understand the Rigveda, there are many Rigveda mantras in Yajurveda also. Samaveda is mostly Rigveda mantras, and Atharvaveda also has Rigveda mantras. So they concentrated mainly Aurobindo and Kabali Shastri. So absent Professor Kashyap taking up on this work, all of us would be in the position of having to understand what Aurobindo and Kabali Shastri have done, and they have done only, translated only 5,000 Rigveda mantras. None of the Krishna Yajurveda, Shukla Yajurveda, Samaveda is of course most of it contained in the Rigveda, but Atharvaveda is there. So this is what we would have been left with, and that is what when Professor Kashyap started. So what are the difficulties faced by Kashyap? Only 5,000 Rigveda mantras have been translated. So remaining 5,552 mantras of Rigveda are yet to be translated from the Rigveda, and the other mantras have to be translated. Translating the remaining mantras of Rigveda also posed the challenges to Professor Kashyap. First, he has to understand fully how Aurobindo assigned Adhyatmic meanings. He had to study the same word and its variations in all the mantras of word appearing. Of course, the next talk by Dr. Nagendra will explain the semantics of Rigveda, which Professor wrote the book on that, to find out the meanings. So he studied the remaining words and how the same word that appears in the different Veda mantras have to be understood, analyzed, and you assign the meaning and ensure that the meaning is acceptable for all the mantras. It makes sense. Then you choose that as the meaning. So with that care, he completed that. So he first finished the Rigveda. I don't know the sequence in which he finished. He may have touched some other Veda mantras in between. His book, Semantics of the Vedas, devotes 20 pages to discuss how Sri Aurobindo fixed the meaning of the word Gau. Gau and Gau-related words, Gobi, for example, in various Rigveda mantras, how Aurobindo claimed that the Adhyatmic meaning of Gau as ray of knowledge would be acceptable for all those 900 words. So, with that dedication, Professor Kashyap has to understand the basis of developing the Adhyatmic meanings.
So having completed the Rig Veda translations, the Samaveda translations became more or less easy for him, because over 90% of the Rig Veda mantras of Samaveda mantras are the same as Rig Veda mantras. So then he completed the Samaveda mantras. Then the Yajurveda translations, Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda, that posed another great challenge for himself. And develop adhyatmic meanings for Yajurveda. For example, Yajurveda is considered as ritualistic, rituals and yajna. So how to develop an adhyatmic meaning for the yajna? Second challenge that he faced was, Sainacharya has translated certain Yajurveda mantras as saying animal sacrifices, and how to develop adhyatmic meaning for animal sacrifice mantras. So then the orthodox people believe in rituals and consider Sainacharya as the authority, especially the matas even now will accept only Sainacharya as the authority, because Sainacharya was a member of the Sringeri Mutt. He was a scholar, and he collected other Vedic scholars and Sanskrit scholars who belonged to the Mutt themselves. So they all explained it in a particular fashion. So only Sainacharya is acceptable. They do not want any other translations by anybody else, and they are not willing to accept the adhyatmic meanings. So Kashyap's starting point, how he translated the Yajurveda mantras, is all Veda mantras, not just Rig Veda mantras, have a mystical meaning which is its real import. So there is a mystical meaning to each of the Veda mantra, and all yajnas may seem as rituals in a symbolic sense. They become valid only when viewed as details of inner yajna. So once you have to, so I do not want to add it to confusion, because we all, when we are in difficulties, we want to do a Gana Homa at home, or a Navagraha Homa, or a Sudarsana Homa, and we consider the Homa as inviting the gods and offering the whatever in the fire, and taking the prasad and satisfactory puja, and we get the benefit of that puja. However, what Kashyap says is that by doing the outer yajna, you obtain the prescribed results. At the same time, if you understand the inner yajna aspects after the outer yajna, the inner meaning of the outer yajna, then you can realize higher levels of satisfaction. And that is what he says. So every one of them must be looked at as the details of an inner yajna. And to justify that, he quoted upasanas, inner mental yajnas discussed in Upanishads. For example, Chandogya Upanishad has many upasanas described, also in Mahanarayana Upanishad. He concluded inner yajnas and are valid not only for Rig Veda but for Yajurveda also. With such forceful arguments, Professor Kashyap established that animal killing meaning of mantras of outer yajna were in fact only talking about the inner yajna, and that the organs that Sainacharya explained as that of the animals to be offered to the Vedic fire are referring only to be sending our own inner organs for purity, for divinization. That is the meaning of the Veda in the inner meaning. That is what Professor this thing. Then he took up the Chamaga mantras, because there is one of the important mantras in Yajurveda are Rudra Chamaga mantras. They are in Kanda 4, Prabhataka 5 and Prabhataka 7. And in the Rudra, there are 11 Anuvagas, and in the Chamaga, Agna Vishnu Sajosha Sema Vardandu Vangirah Jumner Vaje Viragdam Vajeschame Prasavaschame Praidishchame. So various items.
Then in the Jaishtyam Chame, Advityam Chame, Sanchame, Mayaschame. So Chame means, Cha is a conjunction in Sanskrit, Me means to me. So I need all these things. That is the way the Chamaga Mantra are explained. So he wanted to know, how can you explain an adhyatmic meaning to something that you are directly asking the Deva to give to you. So Professor Kashyap took this word, Mano yajnena kalpadam, Vag yajnena kalpadam, Atma yajnena kalpadam, Yajno yajnena kalpadam. These are also part of the Chamaga Mantras. Thus, the meaning of Chamaga Mantras become, according to Professor Kashyap's Adhyatmic meaning translation of the Yajurveda, may that quality or power manifest or become perfect in me. So that is the Adhyatmic meaning. You are not asking that you give me this Sanchame, Mayaschame, Priyamchame, Anikamaschame. You are not asking for Sham, Priyam, Anikamam, Kamam and all that to me, but instead this Sham, this Shanti, Damam, the forbearance of this, all these qualities, may those qualities be manifested in me and they become perfect in me. I am not asking for that. Whatever I am born with that, and whatever I need to be supplemented, they come with that. So with this, he completed it was a major challenge, and the animal sacrifices, there are some words that he said that contribute to Vapa or diaphragms, intestines, and Professor Kashyap explained they are all our own Yajamana's intestines to be offered for purification. That's what thus, no external offerings of organs of animals are intended, and these Chinese scholars may have erred in sketching that this is how Professor Kashyap has translated the Krishna Yajurveda. And Dr. Jagirdar in his talk mentioned about Salagrama S.K. Ramchandra Rao, sits near, and Rangapriya Sri Pada, both of them said Vedic scholars said, in the fire of Supreme Self or Celestial, mind must be offered as chief oblation. So these are two great scholars. They came to Professor's, they read Professor's translation. So it is not Professor's word alone. These two great scholars, they said, and in fact, Sri Rangapriya Pada quoted Jayadi Homa. Jayadi Homa is a Homa that is performed in many havans that you say. Chitanja Swaha, Chittaya Nama, Chitticha Swaha, Chittaya Nama, Akudanja Swaha. Those are the mantras for the Jayadi Homa. Chittanja Swaha means I am offering my Chittam. Chittam means intellect and Buddhi, Chitti and the mind, all those things. That is in the Jayadi Homa itself. So Sri Rangapriya Pada said, a Jayadi Homa is an example. It is our own inner organs are being said for purification and divinization, so that we will have divine thoughts. Sri Pada also stated that the animal sacrifices only mean offering of the animal instincts of the human beings into the fire. Sri Pada also quoted in the Krishna Yajurveda, Kanda 1, Prabhataka 1, Anuvaga 2, Mantra 7 through 10. Here said, concern even in cutting grass, a sacrificial grass may not cut you either across or along at the joints or segments. There is a mantra in Krishna Yajurveda itself. And Sri Rangapriya Pada asked, how can those rishis who are so concerned about not even cutting grass, how can they advocate killing of animals? So with all these things, they completely supported then he translated the Atharva Veda, and the Atharva Veda has many subhashitams and things. So the 26 volume translation summary, I have taken about close to 28 minutes. I have another
15, 20 minutes. I will use 5 minutes for general of the remaining books. So this 26 volume translation is the key contribution of Professor Kashyap that included past research. He has to understand it is not that somebody else has translated most of it and he has to just put it in English and write a book. He has to do his own research. He has original contributions and he has deep thinking to complete that. Value of this difficult work is difficult to describe. Words like par excellence, magnum opus do not do the justice to this masterpiece. Again, as Prakasha mentioned, anybody else would have rested on the laurels. I have translated this 26 volume book. Why should I do any more work? But not Kashyap. He wrote another 55 plus small books and booklets on Veda. Taittiriya Brahmana. There are mantras in Taittiriya Brahmana that Brahma Sandattam, Tamme Jinvadam, Ishagam Sandattam, Tamme Jinvadam, Urjagam Sandattam, Tamme Jinvadam. So all these what means? May all these things invest in me. All these mantras meanings only by reading Professor books you can completely understand, and that too in a spiritual fashion. So especially as a Veda practitioner, I have been illuminated each time when I chant that mantra and remember these books. It is amazing that he has done. And the essence of this, and why read Rig Veda? Work, enjoyment and progress. Essentials of Tantra, Dharma. So by reading all these things, your understanding of Veda deepens. So simply reading the translation alone will get you one idea of the Veda mantras. But by reading these books, we get a very, very different books. The compact books on Deva Agni, where he takes the first 300 mantras of Agni. There are 2000 mantras for Agni. Of course, Samaveda itself has the Purva Archika and Uttara Archika. It has been designed in such a fashion that anyone can go and read that. But we are all lazy, we may not read that. So Professor has made separate books and taken the mantras for those devatas in these 10,552 mantras and made it easy for us. What else more we want from such a person? He translates them all first, then, I'll tell you, you have to study Agni first. And there is a book on Agni, 1 or 2 books on the effective uses of Agni, the benefits of studying Agni, so many books. Then Rishi, Yajna, you read the book on Yajna. All the things that we need to know about Yajna is in that small compact book of Yajna. In addition to whatever in the Veda translations, that book. So it has been a illumination after illuminations. Then the last one is where I want to read directly. I took yesterday, while I was preparing for this talk, I asked for a catalogue of Professor's works. And then I wanted to select, you see, there are 5 books I have selected from this catalogue, which are published by Professor Kashyap in 2020. Sakshi published these books. I will read them. The Heart of Indian Culture of Sri Aurobindo, edited by Kashyap. The Power of Indian Civilization, written by Sri Aurobindo, a compact version edited by Kashyap. Then the Life Divine Excerpts of Sri Aurobindo, the Synthesis of Your Experts, and Sri Aurobindo on the Veda. This book I didn't get, but I got the some of the preface written by this. And I want to read to you. I'm still within my time before I'll take questions. Yeah, I have only taken 35. I have 50 minutes he has assigned, so I have to stop at 40 minutes. Then I'll take questions. I want to read the Life Divine. How many of you, Life Divine is one of the greatest works of Aurobindo. I do not know how many of you know
Life Divine. The title itself says what that life divine is. But my purpose here is the life divine experts from the life divine of Sri Aurobindo, editor Kashyap. And I'm going to read the first two paragraphs of the preface of Professor Kashyap, the depth to which Professor Kashyap goes to make things easy for us. And I want to read this, please bear with me. And he says, an editor of a book is expected to convey the aim of the book, its history, and its contents in brief, which we all understand. That is the job of an editor. The author is Sri Aurobindo, who is a great yogi, great philosopher, and a master of powerful English prose which gives power to reader. His voluminous and luminous book, The Life Divine, was published around 1939. It is one of the few books completed with several revisions. You see, Aurobindo does not read much revision at all. So when he has spent several revisions to write in his lifetime, based on his extensive spiritual experience of tapasya, this book, The Life Divine, states that any person with intense aspiration can indeed lead a divine life with his physical body. So, if I had not read the Life Divine, but I know in an overall sense what Life Divine is, because even if I read, I will not be able to understand. Professor Aurobindo's book is so advanced in his English. So, Professor has stated this. So, for all your benefits, I am reading that again. This book states that any person with intense aspiration, you see, no need to go attend this hours and hours of Vedanta lecture. Read Life Divine. Here is a man who says, you can lead a divine life with this physical body. And then what says, the associated books, this book gives the knowledge. This is the theoretical knowledge. And Professor Kashyap's, the fourth book that I wanted to talk about, the Synthesis of Yoga Excerpts. Again, Synthesis of Yoga is a book written by Aurobindo, and Professor Kashyap has written, I think. So you may wonder why Professor has taken the trouble. That comes in the next sentence. Even among the scholars and admirers of Sri Aurobindo, only a few have read it in great detail, even though some great devotees have lectured on its topics. That is Professor Kashyap's mild way of saying nobody has understood the Life Divine. And then Professor Kashyap says, for an ordinary person like myself, not me, Professor Kashyap, the book is a difficult read. So, if it is difficult to Professor Kashyap to read, we mortals have no chance to read and understand. So, we have to first read his excerpts from that one. Because of his subject material and the tough English words understandable only to a few. Even if one has great discipline to read 1 or 2 pages a day, that person will have difficulty on reading the next day because his fragile memory of the earlier days' readings. There are several abridged editions of Life Divine, notably the one by S.K. Mitra, etc., which are useful, but they do not have the power of Sri Aurobindo himself's writings. To understand and feel the power of Sri Aurobindo, we have to read his own books. And now Professor Kashyap has what to do. He says, I cannot read his books and understand. There are other abridged versions, they are no good because you cannot get the power of that. You have to read it from that. So what to do? That is the solution in this book. So I want to tell you what to do. The study groups in Junjunu in Rajasthan had a bright idea. Why not publish a diary which has in each page an excerpt from Life Divine, not more than 1 or 2 pages. They chose
208 excerpts and gave to each excerpt a title, etc. And all the excerpts are there. And this is published in 2016 and 2017, published with recent data and all that. And diary form clear helps. So what professor has done in this book is, he has taken, this book is in 3 parts. In part 1, he has taken titles of the first 43 excerpts. They published 208 excerpts. So there are 43 excerpts in this book, each 1 page or less, of Life Divine, of original Aurobindo's these things, 43. The actual 43 the titles of the first thing, then the titles of the remaining 165, he has put that together, and he says the first one is the human aspiration. So Professor Kashyap in the 2020, to make it easy, that the Life Divine in Aurobindo's own words, made it into 1-page diary for the daily reading material format, 208, compiled by a trust in Rajasthan in 2016 and 2017, buying that, studying all that, and making it easy for us. And the same thing about the synthesis of yoga. So every one of these 5 books in 2021, so even in 2021, that is his concern. Professor Prakasha also mentioned, whenever he reads, he has told me the same thing so many weeks. And so you have to read this book. Whatever book he writes, he likes it, he says you must read it. In the same manner, he says he makes it so easy. So at least I encourage all of you to get the Life Divine excerpts book and the Synthesis of Yoga excerpts book. These are very small books, so we get a start to read in Aurobindo's own words, Life Divine, how each and every one of us can lead a divine life based on Aurobindo's tapasya. This is the theory part, the Life Divine. The synthesis yoga is the practical part. So getting these exercises. So I wanted to know the level to the detail. This much level is there in all the other books also, but I didn't want to share, which I was able to enjoy every one of them as we read and all that. But at least these 2 will be fairly very common for everybody. So I want to show this. With this I conclude. And oh, it's almost 42. I have 3 to 5 minutes question. You assigned 50 minutes to me, right? So 12:45 I came. One question can be 12:45. So the 50 minutes, 1:35. So I have 6 minutes, 1 or 2 questions. Well, it is any of his book, if you read, he has made it easier for us, because we cannot read Aurobindo and understand. Question there? Anyone? So it is a great opportunity for me to again mention yes? So much of wealth of knowledge, only very few select people are privy to it. How it is accepted? That is a very excellent question. That you see, the fact that more people are hearing about it, we have got to have I think the urge will come as it takes time, just like hundreds and hundreds of years, especially the 19th and 20th century, and even after our independence or the first 60, 70 years, all these are considered as no, these are not needed, and they are all following after chasing whatever the global standards or so. But we are the Vishwa Guru, and this is the Sanatana Dharma and its teachings and the way of being able to achieve to the highest levels by following Dharma.
the Dharma and development, Jagirdar in his talk mentioned that Professor Kashyap has concluded, anyone who does not follow Dharma, he will not even be considered as a leader. That's what he says. Only who follows Dharma, other people will start emulating. So it has such value. So that realization will come as we start teaching them. Maybe if we can introduce at a level and all that. But there are changes we see happening in our country. And we are going to, just like we rediscovered the Vedas 100 years ago by Aurobindo, we are starting to rediscover our heritage, and let us hope that the Jai Sri Ram chant with the invocation and the Ram Janmabhoomi and the renewed hope for the nation will get us into Sanatana Dharma. And so many people have started saying Sanatana Dharma is what is needed for today's complex world. So it will, let us hope it will happen. Whether we will be there to see it or not, we don't know. But let us hope that that will be there. So with these words that Prakasha. In the Chamaka, there is one mantra which goes as number series. Can you explain briefly about that mantra? You see, what says is, Eka me, tisascha me, panchacha me, saptacha me, navacha me, eka dashacha me, trayodashacha me. So the one is, of course, it is the arithmetic progression type thing, but the number 33 comes frequently. So this goes eka me, tistacha me, panchacha me, saptacha me, goes on, and trayatrimsacha me, then chatasracha me, aštauja me, dvadashacha me. So it goes 1, 3, 5, 7, etc. up to 33, and then it starts 4, 8, 12, 16 up to 48. So one explanation for the 33 is that there are 33 devas mentioned many places in the then Trayatrimshat is 33, Trayatrimshat Kodi, and also they added to make it, there are multiple, but the 33 are 8 Vasus, then 11 Ashtavasu, then Dwadasha Aditya, then 11 Rudra, Dwadasha Aditya, then Prajapati, and 1, 33. So 8 plus 11, 19 plus 12, 31, plus Prajapati, and 33. So the 33 Devas, the Ashtavasu, Ekadasha Rudra, and Dwadasha Aditya. So 8 plus 11, 19 plus 12, 31. Then Prajapati and what? Vashatkara is the 33. So these 33 devas have repeated references in the Vedas and in the Upanishads also, Trayatrimshat devas. And so that is the 33 represent and this thing. And the other also progression and about the thing. Beyond that, there are so many different expressions are also given, but this is one expression that I will say with this, on that, on the Ekadasha Rudra. Sir, one last question. I was told during the course that Mantrartha Manjari from Raghavendra Swami, that gave a lot of light for what was that kind of? Yeah, Mantrartha, see, Madhvacharya in the 13th century before Sainacharya had mentioned Trayartho Sarva Vedeshu. For all Veda mantras there are 3 meanings, the Adi Bhaudika, Adi Daivika, and Adhyatmika. And Raghavendra Swami took it to the next step and tried to give the 3 meanings to all this one. However, there were nobody to follow it up. Just like if Aurobindo and Kabali Shastri are analogous to Madhvacharya and Raghavendra Swami, a Kashyap came and they took it up further. Otherwise, we would have talked about Aurobindo had done it. If another 500 years wait, we had to wait and all that. So there was nobody else to take it. That level is not adequate for ordinary people to understand. Professor, it is difficult to put in words because if nothing else, all the Veda mantras together at one place
with divided into four things and the English, the meaning together and the Adhyatmic meaning. Who will take the time to do all those things to make it so easy? That contribution alone is, and all the other books to strengthen all these. As you said, more and more people have to take the time and read, and more classes have to be provided. It will all happen. There is no question about it. There are now, they don't have to do the work. They only have to study and then do it. It is too late in my life, otherwise I would have undertaken the job to come and stay here to do the course. I will have to leave it to the others now. Thank you very much for your patience. It's mind-blowing presentation. Very, very informative, stimulative presentation. We are grateful to you, sir. It's nice to know how our scholars have tried to preserve our ancient philosophy so that coming generations can come to know about it. Thanks once again. Can we have a good round of applause? And grateful to you also for dedication, passion, and enthusiasm to share the detailed knowledge of the works of Aurobindo to R.L. Kashyap. It's really mesmerizing, I should say, once you get into a different person. That's why probably Tulsidas ji has said, Daihik Daivik Bhautik Tapa, Ram Raj Karahi Sab Vyapa. So, invocation song. So, unless Ramarajya comes, we will not know what is our forefathers have done and what they have written to our children. The generation will not teach or give them opportunity to know what is our scriptures, what are they mean to our life. It's not merely a religion, it is a way of life. Thank you very much, sir, once again. Vedas are called Loka Samhitas. That's why it is being chanted there, Sarve Bhavantu Sukhina. Now I call respected Dr. Nagendra N to present on Dr. R.L. Kashyap's Semantic of Rigveda. I request Sri Srisha to introduce him. Here I am again. That was very, very insightful. Thank you, sir. And it makes us introspect on a lot of things. We normally involve ourselves in the day-to-day and how we can enrich our lives. And your detailed walkthrough about Professor R.L. Kashyap's achievements and whatever that he has kind of put collectively through for us to go through, that was tremendous. Thank you so much. And taking it to the next level, and a lot more insights that we can expect from Dr. Nagendra. He's with us here, right? Dr. Nagendra, in almost a couple of decades of his experience, he's involved in treating patients, in academics and research, all tapped together parallelly he's been doing, and that's a superhuman effort in my opinion. He started his career at HAL hospital as a resident physician, and he then moved on to Raja Rajeshwari Medical College and worked as an associate professor. The last 12 years he's been working with the pharma industry and involved in clinical research. As a part of clinical research, he's involved in projects on stem cells, diseases with no treatment available, generic drugs, and nutritional supplements. This is something that it's a new realm, and it's a human service that he's been involved and helping us in our future recoveries. He has conducted research work in US, Europe, and in Asian countries such as Malaysia, Philippines, Bangladesh, Sri Lanka, and of course back home in India.
Currently, he's also a Reiki master and a practitioner. It only adds to the halo that he already carries. Currently, he's studying Vedas at Sakshi Trust, Jayanagar, and he's working on natural farming techniques, chemical-free farm foods, which is very, very good. Whatever that we consume, and which is pure in its own form. His area of interest is to promote complete health through applied Vedic knowledge. I request Dr. Nagendra to come on stage and take us through. So the topic is Professor R.L. Kashyap and the Semantics of Rigveda. But those who are familiar with the professor, it's really very tough to see flowers on his photo. It really, we feel very with a heavy heart, because of course he loved flowers to the extent that even it is on the floor, he would ask to just stop, pick it up, and then move. To that extent he loved flowers. But with that, saying that he has become a flower, we'll move on. So this semantics of Veda today, I don't think we'll be able to even touch a single word about that. At Sakshi, every Tuesday, 10:30 to 11:30, we have study circle. And then those who are interested, we had dedicated time 1 hour for that. Of course, it's a working hour, very busy schedule, and if you are distant, you will be there. That is, semantics is the meaning, ಶಬ್ದಾರ್ಥ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಇವತ್ತು ಅದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ತುತ್ತು ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 10:30 to 11:30 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಋಗ್ವೇದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆನೆ. Those who attended his class will be really moved with this. These are the two prayers actually he used to start with. That is from the book Prayers by T.V. Kapali Shastriji to the Sri Aurobindo and the Mother. Santatam Daiva Sanidhyam. This is a beautiful book. The prayers really means, I heard somewhere, the prayers are what we humans offer it to the gods. And the meditation or the language is what it is given. The meditation is what the gods try to communicate to us. When we actually meditate, it is the divine. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಧ್ಯಾನ. ಸೊ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಏನ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ, ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ. ಆ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ, ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ದೈವ ಒಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇಟ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.
ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವ್ರೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಾದರೂ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಬೆಳಕು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಆ ಗೋಚರವಾದಾಗ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತೀರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಪೇಪರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅವರ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನೋ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೈವಿ ಕೈವಾಡ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಈ ರೀತಿಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಮಾಡಿದರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯರು. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂತ. ಹೌ ಡು ವಿ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್? ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್. ಇವನ್ 70s ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ. ಸಿ ದಟ್ ಹೇಗೆ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಆಲ್ ಫೆಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಹೌ ಡು ಯು ಸಿ ದಟ್? ಹಳ್ಳಿನೂ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿನೂ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಏನೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವನ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಅವರೇ ಕಲಿತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. 3 ಭಾಷೆಗಳು, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೈವ ಭಾಷೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ನಾವೀಗ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ಆ 3 ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಣೋದು, ಅವರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ 150 to 200 pages ಈಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಪರ್ ಡೇ. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 to 2 books. ದಿನಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ದಿನ ಡೈಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ 1 book. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ. ದಿನ ಮೂವಿ ನೋಡೋರ್ನ, ದಿನ ಸೀರೀಸ್, ಡೈಲಿ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಪೆಂಡ್ 7, 8, 10 hours per day looking at the series, just watching even during working. Or stock market, how much time do you spend? ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ 10 hours ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, 8 hours ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ವ ಆನ್ಲೈನ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ಹೀ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಳಿಸಿ 35 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟು ಶೇರ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇದ. ಇದು ಋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಹೀಗೆ. ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಅಂತರ್ದರ್ಶನವಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದು ವೇದ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಖರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಈ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದ್ಬೇಡ, ಕೆಲವು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ದು ಏನಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಂತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಲಿತರು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಆದರೆ ಅವರು ವೇದವನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಮತ್ತು ವಿಟ್ನಿಯರ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಆ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ವೇದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತೀವಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವೇದ ಅರ್ಥ ಬರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇರೋದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್, $2 ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್. ತಾವಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅಂತ, ಸ್ವಯಂ ವೇದ ಮಾತೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕದನ್ನ ಅಂತ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಯಾವುದು ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AC ಬೋಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಿಮ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇದ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು, ಹಿಮ್ಸ್ ಟು ದ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈರ್ ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಅವರಿಂದ ಸಿಗೋದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ.
ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದೋ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಬೈ, ಚಾಂದೋಗ್ಯ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ $2 ಬುಕ್. ಯು ಸಿ ಹೌ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ವೇದ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಪಾಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾರು? ಶ್ರೀ MP ಪಂಡಿತ್ ಅವರು. ಅವರು ಮದರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವರು. ನೇರವಾಗಿ I would say name is Sri MP Pandit, otherwise it is Sri Aurobindo himself was actually getting in him there. It's no doubt. And then this is where the big leaps happens. So this is the opening of the true sense of the Vedic. ನಾವು ಯಾವುದು ವೇದಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದರ ಅರಿವು ಆಗುವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಊಟ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾವೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್, ಯಾರಿಗಾಗಿಲ್ಲೋ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಹಿ ಲೀಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಓವರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ 5 minutes. ಓವರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ this was the time when Mitra, the Lord of divine love, affection, harmony, Varuna, divine vastness was evolving and shaping ರಿಭುಗಳು. ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿತ್ರ, ವರುಣ, ರಿಭು ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಜೀವನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌ ದ ರಿಭೂಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್. ನಾವಿತ್ತು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ದಿಸ್ ರಿಭೂಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. ಬೇಡದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಗ್ರಿಫಿತ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು. ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವತೆಗಳ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ ಮನೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಾಗಿಲೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೀಗನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. US ಅಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ರು? ಓಪನ್ನೆಸ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಅದಿತಿ ಓಪನ್ಸ್ ಅಪ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್. ದಿತಿ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ. ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿ. ಇವು ಮೂರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈ ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್. ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮರ್, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ತಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ವೇದ ಮಾತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾರು ನನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಥೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ನಾ ಬಂದೆ, ಕೂತಿದಾರ, ಬಂದೆ, ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಂಗೆ ಪ್ರಸಾದನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೇಸ್ ಟು ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 40 years ago ಅಂತ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ 40 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತು ಅಂತ. ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಬೌಟ್ 40 years ವೆನ್ ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಮೈ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ವೇದ ಇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ 2 books. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು? ಹಿಮ್ಸ್ ಟು ದ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈರ್, ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ, ಹಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇದ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ವೇದದ ರಹಸ್ಯ, ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ಬೀಜ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ 40 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಥ ಒಳಗಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂದ್ರ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಳಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋವರೆಗೂ ವೇದ ಓಪನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ
ಇದೊಂದು ಈ ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೂತಿರಿ ತಾನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ದಶಾವತಾರದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಗೀರ್ದಾರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ ಏನು ಈ ದಶಾವತಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದಂತೆ ವೇದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ನಮಗೆ ದಶಾವತಾರ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ ಬಂದಿದ್ದೇ ವೇದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ವೇದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ವೇದವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೈಫ್ನ ಒಂದು ದಶಾವತಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಸಿ ಲುಕ್ ಹೌ ದ 10 ಅವತಾರಸ್, ದಶಾವತಾರಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದಂತೆ ವೇದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಂತೆ ವೇದ ಮಥನ. ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಥನ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಮೃತ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಮಥನ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ. ವರಾಹನಂತೆ ವೇದ ವಿಸ್ತಾರ. ವರಾಹ ಇಸ್ ವಾಸ್ಟ್ನೆಸ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಾನೆ, ಅದು ವೇದವನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಸಾರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದಂತೆ ವೇದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಂತೆ ವೇದ ಮಥನ, ವರಾಹನಂತೆ ವೇದ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹನಂತೆ ಉಗ್ರ ರೂಪ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಬಿಂದುಮಾದವ್ರು ಆಗಲೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಉಗ್ರ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಒಳಗೋಗಿ ಬಂದರು. ನರಸಿಂಹ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ he doesn't discriminate. If it is a time or anything, he says, there are times I have seen, he says the speaker, you get on, it's my time now ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಉಗ್ರ ರೂಪ. ಯಾಕೆ ಕೈ ವಾಚಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನರಸಿಂಹನಂತೆ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ. ವಾಮನನಂತೆ ತ್ರಿಲೋಕ ಮಾಪನ. ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಕವನ್ನು ನುಡಿತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮನ. Unless you get into the detail, these are the 3 basic things I should know the most evolved part. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ. ಇದನ್ನು ಅಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Only when you cross this, you can even just start the journey of the Veda. ವಾಮನನಂತೆ ತ್ರಿಲೋಕ ರೂಪ ಮಾಪನ, ಪರಶುರಾಮನಂತೆ ಖಂಡನ. ಅವರಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ. ಪರಶುರಾಮ ಇಡೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ನೋ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಹೇಳುವಂಥ ಅಮ್ಮನ ತಲೆನೇ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ನೋ ಅಂಥ ಖಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಅಶಿಸ್ತು. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್. ನೋ ಕರ್ಟಸಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಲ್ಲ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ indiscipline or not in line with the Sakshi objectives, there are times when he has stolen the check from the donor if they say that this is what you had to do because I have paid ಅಂತ. I don't think anybody will do it now. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರಶುರಾಮನಂತೆ ಖಂಡನ. ನರಸಿಂಹನಂತೆ ಉಗ್ರ ರೂಪ, ವಾಮನನಂತೆ ತ್ರಿಲೋಕ ಮಾಪನ, ಪರಶುರಾಮನಂತೆ ಖಂಡನ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ರಾಮನಂತೆ ವನವಾಸಿ ಅಂತ. 14 ವರ್ಷ ರಾಮ ವನವಾಸ ಮಾಡ್ದ. ಇವರು ಆ 24 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಆ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. 14 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟು ವನವಾಸ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಾಮ. If you want to see anywhere what Rama did in Vanavasa, this is what exactly. It is not a Vanavasi. Vana is Ananda. He was in the deep Ananda, that 14 years. Krishnanante Vedacharya. Krishna is Gitacharya, which is nothing but the essence of the Veda. He is the Vedacharya. Buddhanante Bhikshu. ಭಿಕ್ಷು ಏನು, ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಏನೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೈಮ್, ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬುದ್ಧಾವತಾರ. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಬುದ್ಧನಂತೆ ಭಿಕ್ಷು, ರಾಮನಂತೆ ವನವಾಸಿ, ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ವೇದಾಚಾರ್ಯ, ಬುದ್ಧನಂತೆ ಭಿಕ್ಷು. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್, ನನಗೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಕಲ್ಕಿಯಂತೆ ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಅಂತ. See, this is Sri Aurobindo is Kalki Avatara in a sense, and Professor Kashyap takes that role of Kalkiyante Sri Aurobindo. Avatara and Barlela, Kalkiyante Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, what he said that he couldn't do that, he just came back as Professor Kashyap and did the same work. There is no difference at all. Thank you.
Thank you. Very brilliantly, and I should say in a poetic expression you have put in Professor R.L. Kashyap's work and his contribution towards Veda. We are grateful to you, sir, and I hope in next time the whole PPT and the speech we will get to hear from you. A big round of applause. Now we have announcements by Bindu Madhav Jagirdar ji. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಯನಗರ 4 ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 11:00ವರೆಗೂ ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಋಗ್ವೇದದ ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಷ್ಟು R.L. ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಂತಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಓದಿದಾಗ ಒಂಥರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಓದಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ನಾವೀಗ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರೋವೇದ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ನನಗಿವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು BH ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಅದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. BH ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ದಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ ಎಸೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ರಾಜಂದು ಸಿಕ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾಜನ ಶೂ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಮಾನ ಕಡಿಬೇಡಪ್ಪ ನಂದು ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೇವಾ ಕಾರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. BH ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ದಾನದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳು, ಆ ದಾನವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡಾಗ 2,000 ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಯಾರೇನು ಬೇಕಂದಾಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನಾವು ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಯಿತು ಹಾಗಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಸಹರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಂಗಳವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 20 ಜನ ಸೇರಿದರೆ ತಾವು ಕರೆದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇದದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸೋ ಬದಲು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಷಯನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now we are reaching the end of the program. Vote of thanks by Dr. Purvi Jairaj. Dr. Purvi Jairaj is a PhD Alternative Medicines and Doctor of Alternative Medicine, founder Samriddhi Healing Center and Institute for Drugless Therapy. I call upon Dr. Purvi Jairaj to present vote of thanks. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ KS ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಹೊಸೂರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಕಣ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿನೂತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಂತಹ 2 ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದರ ಕರ್ತೃಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ಮಲಯಾಳಂ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಪಾದಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಪೆನೋಥಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕಂಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠದಿಂದ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ದೇವತಾಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಶೇಷ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಷಾಯ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಜ್ಯುವಿನೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಷಾಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಕೂಡ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಅಂದರೆ ಅದರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರತರಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್.ಎಲ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ವದ್ಭರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾನ್ಭೋಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವೇದಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಆನಂದದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಶ್ಯಪ್ ಸರ್ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಮ್ಮ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಕಿವಿಗೆ ಮಗುಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಪಟ್ಟು ವೇದಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆಗ ಈ ವೇದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರೋರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಧನ್ಯತಾ ಭಾಗದ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಶ್ಯಪ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸೆಮಿನಾರು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ ಕಶ್ಯಪ್ ಸರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಫಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನೀಗ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನಿ ಫುಲ್ಲಕುಸುಮಿತ ದ್ರುಮದಲ ಶೋಭಿನಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣಿ ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲ ಕಲ ನಿನಾದ ಕರಾಲೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈರ್ಧೃತ ಖರ ಕರವಾಲೆ ಅಬಲಾಕ್ಯನೋ ಮಾಯತೋ ಬಲೆ ಬಹುಬಲಧಾರಿಣಿ ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣಿ ರಿಪುದಲವಾರಿಣಿ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ತುಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತುಮಿ ಧರ್ಮ ತುಮಿ ಹೃದಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮ ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರೆ ಬಾಹುತೆ ತುಮಿ ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಹೃದಯೇ ತುಮಿ ಮಾ ಭಕ್ತಿ ತೋಮಾರೈ ಪ್ರತಿಮಾ ಗಣಿ ಮಂದಿರೆ ಮಂದಿರೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ತ್ವಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶ ಪ್ರಹರಣಧಾರಿಣೀ ಕಮಲಾ ಕಮಲದಲ ವಿಹಾರಿಣೀ ವಾಣೀ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ ಅಮಲಾಂ ಅತುಲಾಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಸರಳಾಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಂ ಭೂಷಿತಾಂ ಧರಣೀಂ ಭರಣೀಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. I request to be seated for 2 more minutes. I thank Shri Rajendra Prasad V, Sharirik Pramukh, Bengaluru South, Rashtriya Swayam Sevak Sangh. I thank Sakshi Trust and Jagirdar Ji for the opportunity to anchor the program. I have been fortunate to receive blessings of Dr. R.L. Kashyap. I would like to dedicate to him this shloka from the Bhagavad Gita. Shraddhavan labhate jnanam tatparam संयतेन्द्रियः. डॉक्टर आर.एल. कश्यप अपने संपूर्ण जीवन में एक
निष्ठावान पुरुष की तरह उन्होंने वेदों के संरक्षण, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अपने विचारों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। मैं अपने श्रद्धा सुमन उन्हें समर्पित करती हूँ। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज उनके इस सिंपोजियम में उद्घोषणा के रूप में आने का एक सौभाग्य मिला है और आप सभी बहुत अच्छे दर्शक रहे हैं। आप सभी के लिए एक बार फिर से तालियां। सर्वभूत हिते रता, सभी का कल्याण हो। नमस्कार।